Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the ADB CAREC CSPPF-KDI GKEDC Korea Outreach and Business Engagement Seminar. My name is Changhyun Lee, and I will be serving as your MC today. Today's seminar is jointly organized by the Asian Development Bank and the Korea Development Institute, bringing together governments, public institutions, and private sector to explore potential opportunities for collaboration. Throughout the day, we will learn more about the CAREC Climate and Sustainability Project Preparatory Fund, in short CSPPF. We'll explore upcoming investment opportunities across the CAREC region and hear practical experiences that demonstrate how stronger partnerships can be built between ADB and Korean stakeholders. We sincerely appreciate your participation and hope today's discussions will inspire new ideas, strengthen networks, and pave the way for future collaboration. Without further ado, let us begin the opening ceremony. To officially commence today's seminar, it is my honor to invite Mr. Asad Alim, Regional Head of Central and West Asia Department at ADB, to deliver the opening remarks. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Alim with a big round of applause. Thank you. Thank you very much. Dr. Quag, Executive Director, Dr. Kang, respected participants, colleagues, ADB colleagues, ladies and gentlemen, a very good morning to all. So my name is Asad Alim. I am the Regional Head for Regional Cooperation and Integration in ADB's Central and West Asia Department. I serve as the Head of CAREC Secretariat and the Fund Manager for CAREC Climate and Sustainability Project Preparatory Fund, which is also called CSPPF. So it's my great pleasure to welcome you all to the CAREC Korea Outreach and Business Engagement event this morning. First, I would like to sincerely thank Ms. Sohee Quag from the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Korea for joining us today. I guess she has traveled this morning to Seoul. And I would also like to warmly welcome all the representatives from the Korean government agencies, companies, research institutions, and development partners. My special thanks also go to KDI Global Knowledge and Exchange and Development Center for its excellent support in organizing today's event. Ladies and gentlemen, this year, the year of 2026, marks the 25th anniversary of the CAREC program. Over the past 25 years, CAREC has become one of the leading regional cooperation platforms in Central Asia, supporting investments, connectivity, trade, energy, and sustainable development. Although the Republic of Korea is not a CAREC member country, it plays an important role as a founding financing partner of Climate and Sustainable Project Preparatory Fund managed by ADB, supporting the preparation of climate resilient and sustainable investment projects across the CAREC region. We hope today's event will help Korean companies and institutions become more actively engaged in CAREC projects and ADB financed operations. Korea's remarkable economic development is very well known around the world. Its experience, technology, and expertise have much to offer. We believe that sharing Korea's development experience with CAREC member countries would not only strengthen regional cooperation, but would also contribute to more inclusive and sustainable growth process across Asia. With this objective in mind, we have designed today's program to be practical and business oriented. First, my ADB colleagues will introduce CAREC project opportunities and discuss ADB procurement policies and possible ways to strengthen future cooperation. In the afternoon, we will hear from the Korean companies about their flagship projects and business experience across the CAREC region. We will also introduce the ADB Korea Hub, which is expected to play an important role in supporting continued cooperation between ADB and Korea.
Finally, I would like to thank all of our speakers and colleagues from ADB for their valuable contribution in today's events. We sincerely hope today's event will mark the beginning of a stronger partnership and create win-win opportunities for Korea, ADB, and the CAREC member countries. Thank you very much, and I wish you all a productive and a successful event. Thank you. Thank you, Mr. Alim, for your opening remarks. We will now hear the welcoming remarks. It is my pleasure to invite Ms. So-hee Kwak, Director of International Financial Institutions Division at the Ministry of Finance and Economy, to deliver the welcoming remarks. Please join me in welcoming Director Kwak with a round of applause. Good morning, all. 안녕하십니까? I'm Kwak Soil, Director of the International Financial Institution Division at Korea Ministry of Finance and Economy. Let me start by thanking ADB for organizing today's CAREC Korea Outreach and Business Engagement event. I'd also like to welcome Mr. Asad Alim and ADB experts who traveled to Korea to be here with us today. Also, I appreciate the KDI's Global Knowledge Exchange and Development Center for its support and in preparing today's event. As most of today's participants are Korean, I will continue the rest of my remarks in Korean. 오늘 이 자리에 참석해 주신 우리 기업과 공공기관 관계자 여러분, 그리고 온라인으로 함께해 주신 모든 분들께도 진심으로 환영의 말씀을 드립니다. 여러분, 한국 정부는 최근 국제협력의 지평을 더욱 넓혀가고 있습니다. 전통적인 협력 파트너뿐 아니라 중앙아시아를 비롯한 다양한 지역과의 협력을 확대하고 있으며 ADB를 비롯한 국제금융기구와의 협력도 지속적으로 강화하고 있습니다. 얼마 전 G7 정상회의에서 이재명 대통령께서는 국제개발 수요에 대응하기 위해 새로운 파트너십이 필요하다는 점을 강조하셨습니다. 공적 재원만으로는 늘어나는 개발 수요를 감당하기 어려우며 이제는 원조와 투자, 그리고 기술과 제도가 함께 움직여야 한다는 것입니다. 이러한 비전을 실현하기 위해서는 정부 간 협력에 더해 국제금융기구의 전문성, 공적 재원의 촉매 역할, 그리고 민간 기업의 기술과 혁신 역량이 함께해야 합니다. ADB는 지난 25년 동안 중앙아시아 경제협의체 카렉을 통해 중앙아시아 지역 협력의 구심점 역할을 수행하며 양질의 프로젝트를 발굴하고 이를 투자로 연결하는 데 풍부한 경험과 전문성을 축적해 왔습니다. 이러한 ADB의 전문성과 글로벌 네트워크를 적극 활용하여 우리 기업들이 카렉 지역의 개발 사업과 투자 기회에 보다 활발히 참여하기를 기대합니다. 이를 통해 우리 기업들의 우수한 기술과 경험이 카렉 국가들의 지속 가능한 성장으로 이어지고 다시 새로운 투자 협력으로 연결되는 선순환이 구축될 것입니다. 우리 정부도 국익 중심의 실용 외교 기조하에 우리 기업들의 해외 진출을 적극 뒷받침하겠습니다. 정부 간 협력을 통해 협력 기반을 넓히고 국제금융기구와의 네트워크를 활용하여 우리 기업들이 카렉 지역의 프로젝트에 보다 원활하게 참여할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 아끼지 않겠습니다. 기업의 해외 진출을 통해 우리 경제의 새로운 성장 동력을 창출하는 동시에 카렉 국가들의 지속 가능한 발전에도 기여할 수 있는 윈윈 상생의 국제협력 모델을 구축해 나가겠습니다. 오늘 행사가 우리 기업들이 카렉 지역의 다양한 사업 기회를 이해하고 ADB와의 협력을 확대하는 계기가 되기를 기대합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you, Director Kwak, for your welcoming remarks. Now, we would like to invite Dr. Dong-soo Kang, Executive Director of Global Knowledge Exchange and Development Center at KDI, to deliver the congratulatory remarks. Please join me in welcoming Dr. Kang with a big round of applause. Good morning, everyone. This is Dong-soo Kang, Executive Director of GKEDC Center at KDI. It is my great pleasure to welcome all of you to the CAREC CSPPF Korea Outreach and Business Engagement Seminar. First of all, I'd like to express my sincere appreciation to the colleagues from the ADB
particularly to Mr. Asad Alim, Regional Head of the Central and West Asia Department, for close partnership in organizing this seminar. I'd also like to extend my gratitude to Ms. So-hee Kwak, Director of Development Finance Bureau at the Ministry of Finance and Economy of Korea, for continued support of international knowledge cooperation. My sincere thanks also go to our distinguished speakers and to all the representatives of Korean companies, public institutions, and private partners for joining us today. Korea's remarkable development journey has demonstrated the value of knowledge sharing and international cooperation. Building on this foundation, GK Center serves as not only a platform for sharing development experiences, but also as a hub for policy dialogue, capacity building, practical cooperation, and knowledge exchange. Today, addressing global challenges, including climate change, sustainable infrastructure, and energy transition, requires strong collaboration among stakeholders. In support of Korea's broader economic cooperation agenda, we work closely with development partners, including ADB, to connect Korean expertise and innovation with the development priorities of the partner countries and facilitate greater business engagement. Today's seminar is a timely example of this shared commitment. Through the CAREC Climate Sustainable Project Preparatory Fund, or CSPPF, ADB is supporting the preparation of high-quality, climate-resilient projects across the CAREC region, while creating new opportunities for Korean companies to contribute their expertise in sustainable development. We hope today's seminar will provide valuable insight into ADB's project pipeline, while fostering stronger partnerships between Korean companies and MDBs and expanding their engagement in CAREC region. At GK Center, we remain committed to serving as a bridge among MDBs, government, and private sector, translating dialogue into practical collaboration and innovative ideas into tangible projects. Once again, thank you all for joining us today. I wish you a productive and inspiring seminar, and I look forward to seeing today's discussion grow into meaningful partnership in the years ahead. Thank you very much. Thank you, Dr. Gang, for your congratulatory turn to plenary session 1, which will provide an overview of the CAREC program and the Climate and Sustainability Project Preparatory Fund, CSPPF. This session will include presentations in both English and Korean. Participants in the venue are kindly requested to use the interpretation receivers. Channel 1 is English and Channel 2 is Korean. For online participants, please go to More Actions, Language and Speech Settings, and then click Language Interpretation to select your preferred language. For the first presentation, once again, it is my pleasure to invite Mr. Asad Alim, Regional Head at ADB, to present the overview of CAREC. Please join me in welcoming Mr. Alim with a big round of applause. Thank you very much. So I have a short presentation comprising 6 slides, an overview on the CAREC program. So CAREC basically stands for Central Asia Regional Economic Cooperation, or CAREC. We can go to slide 1. Next slide. Okay. So CAREC is an open and inclusive platform of 11 member countries and several development partners. In fact, 7 development partners are currently part of this, and a couple of more have expressed their interest to join. The mission of CAREC program is to promote shared and sustainable development through regional cooperation.
We have a vision, good neighbors, good partners, and good prospects. And the CAREC program focuses on practical result-oriented projects and policy initiatives. We have been able, through these initiatives, to build transport networks, expand the energy trade, facilitate the movement of people and goods, and lay the foundation for economic corridor development. And the ministerial conference, which happens once a year in one of the CAREC member countries, sets the strategic direction, and ADB serves as the CAREC secretariat. The key development partners currently include, apart from ADB, obviously, Asian Infrastructure Investment Bank, the International Monetary Fund, the United Nations Development Program, and the World Bank. So through this partnership, CAREC continues to accelerate economic growth and reduce the poverty across the region. Next slide. So in 2017, the ministers from the CAREC countries endorsed CAREC Strategy 2030, a long-term framework guiding the program through till 2030. Its mission is to connect people, policies, and projects for shared and sustainable development, and positioning CAREC program as the region's premier cooperation platform among the 11 countries. So it is based on 5 principles. First, the program is aligned with the national and global goals. It stresses on deepening and expanding cooperation among the countries and beyond, neutral policy dialogue and knowledge sharing, engaging the private sector and civil society, and an open platform for all development partners to engage and co-finance. The strategy focuses on 5 operational clusters, as have been indicated on the left side of the slide. The economic and financial stability, trade, tourism, and economic corridors, infrastructure and economic connectivity, agriculture and water, and human development. We have cross-cutting themes, 3 cross-cutting themes: climate, digital, ICT, and gender. So under this framework, the ministerial conference sets strategy and ensures accountability. ADB as the secretariat provides technical and administrative support. Together with active partner engagement, this framework keeps CAREC responsive, inclusive, evolving, and effective as we move forward towards 2030. Next slide, please. So over more than 2 decades, the CAREC program has demonstrated value of regional cooperation. We have been able to commit 57.9, almost $58 billion as of now, of which we can see transport sector is one of the largest, followed by energy. In fact, both these sectors are about 80%. And ADB has served as a trusted partner, contributing financial resources, knowledge, and partnership that translate regional ambition into tangible outcomes. So the pie charts, and the 2 pie charts, gives us the breakdown in terms of the financing as well as the sectors which the CAREC program implements. We look forward, as ADB intends to invest over $10 billion through till 2030 in the next 5 years to advance regional connectivity, clean energy, and some new areas like digital transformation and inclusive infrastructure, economic corridor development across the CAREC region, thereby promoting sustainable and inclusive development. Next slide, please. So this slide presents the breakdown of investments by sector and by source of financing. Similar to the previous slide, it gives the bar charts. So by sector, obviously, transport accounts for the largest, about 68%, and reflects CAREC's sustained priority on building and upgrading roads and rail corridors. Energy is about 20%, covering power generation, transmission, and renewable energies. The remaining 12% goes to other sectors: trade facilitation, human development, digital, and others. By financing sources, CAREC member countries themselves actually provide the majority of the funding, the governments of the CAREC countries. About 55% comes from the governments of the 11 countries through national budgets and public investment programs. ADB is the largest development partner and hence the secretariat for the CAREC, contributing about 34%, as is indicated in the slide.
Other multilateral and bilateral partners account for remaining 11%. So this diversified funding base ensures that CAREC projects benefit from the wide range of expertise and financing sources and instruments. So beyond numbers, CAREC is more than a financing platform. It's a network of trust. It's an inclusive, a lot of debate happens, a lot of ownership of the CAREC governments, of the development partners, goes into developing the projects, developing the program, and turning policy into practice and reform ambitions into bankable solutions. One example is this Climate and Sustainability Project Preparatory Fund, which supports climate-aligned projects. My colleague Min Kyu Kim will present in detail after this presentation. Next slide. Let me briefly highlight a few key initiatives under the regional integration, as is indicated in this busy slide. So CAREC Corridor 2, which is also called the Middle Corridor, connects East Asia to Europe through Central Asia and the Caucasus. Between 2025 and 2028, ADB will mobilize about $4 billion in 8 projects. For 18 projects actually along this corridor. Some key projects are already listed on the right side of the slide. And the Caspian Green Energy Corridor is planned undersea cable connecting Azerbaijan, Kazakhstan, and Uzbekistan, which would facilitate clean power trade from Central Asia to Europe. The Almaty-Bishkek Economic Corridor includes border services improvement project designed to streamline corridor border movement between Kazakhstan and the Kyrgyz Republic. We have in the energy sector, we are mobilizing about $800 million for 2 major hydropower projects, Ragun in Tajikistan and Kambarata one in Kyrgyz Republic. The CAREC Digital Corridor is a fiber optic network announced by ADB President earlier in our annual meetings in Samarkand in May. Linking this would link Pakistan, the Kyrgyz Republic initially with Tajikistan, Kazakhstan, and Uzbekistan to build the region's digital backbone. After this session, my colleague Begzod will talk about this. Final slide. Next slide, please. So building on the investment opportunities and regional projects we have just discussed, CAREC also provides a dedicated platform to connect governments and the private sector through the CAREC Business Forum. The CAREC Business Forum is a dedicated platform for government and the private sector to connect. Last year, Forum brought about 150 business leaders and sparked new initiative ideas, new investment ideas across the region in smart logistics, green energy, and digital trade. The next forum will be held on the 30th September and 1st of October in Ulaanbaatar, Mongolia, under the theme of scaling up investment and driving infrastructure and transformation. It will focus on energy and interconnectivity, smart transport and logistics, and digital trade, critical minerals. So if you're interested, please follow the CAREC website for more details. We look forward to seeing you all or major companies from Korea in that forum. I thank you very much, and I'll invite my colleague for the next presentation. Thanks. Thank you, Mr. Alim, for providing a comprehensive introduction to the CAREC program. Please give another big round of applause to Mr. Alim. Next, we will invite the presentation on the overview of CSPPF. It is my pleasure to invite Mr. Min-Kyu Kim, Regional Cooperation Specialist, Central and West Asia Department at ADB, to deliver the presentation. Please join me in welcoming Mr. Kim with a warm round of applause. And also, as this presentation will be given in Korean, please get your interpretation devices ready. Channel 1 is English and channel 2 is in Korean. Thank you. And I will leave the floor to Mr. Kim. 안녕하십니까. 저는 ADB 중앙서아시아국 Central and West Region Department에 근무하고 있는 김민규라고 합니다. 여러분 만나뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 저는 작년에 재정경제부, 작년에는 기획재정부였죠. 기획재정부에서 작년에 3월에 파견을 와가지고 이 펀드를 담당하고 있고요. 오늘 이렇게 행사 참석해 주신 여러분께 정말 감사드리고
오늘 저는 한국 정부가 그 파이낸싱 파트너로 참여하고 있는 카렉의 다자 펀드인 CSPPF CAREC Climate and Sustainability Project Preparatory Fund에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 앞서 들으셨듯이 카렉은 다양한 분야에서 중앙 서아시아 그리고 몽골, 중국에 이르는 많은 국가들의 경제 협력을 논의하고 있습니다. 주요 테마 중 하나로 기후변화에 대한 대응도 그리고 지속가능한 성장에 대한 논의도 이루어지고 있습니다. 슬라이드를 보시면 2022년 이전부터 카렉은 기후변화 비전을 마련하고 그에 따른 실행 계획을 준비해 왔습니다. 2024년 11월 카렉 장관회의에서는 기후변화 비전 실행 계획을 승인하였고 그 실행 계획의 주요 이행 수단으로서 기후변화 대응 및 지속가능 성장을 위한 프로젝트 준비기금, 저희 CSPPF를 설립하였습니다. 2025년에는 CSPPF의 실질적인 운영 세부 사항을 규정하는 임플리멘테이션 가이드라인을 마련한 바 있고요. 그리고 작년에 처음으로 콜 포 프로포저를 통해서 제안서를 접수받고 그에 대한 심사와 선정을 진행하였습니다. 그리고 한국 말고도 또 중국이 파이낸싱 파트너로 참여했는데 이 파이낸싱 파트너들과 함께하는 애뉴얼 컨설테이션 미팅도 처음으로 개최를 했습니다. 2024년 장관회의를 잠시 좀 더 말씀드리면 여기서 이제 펀드가 처음으로 공식적인 출범을 하게 되었는데요. 한국 정부가 300만 불 그리고 중국 정부가 200만 불 기여를 약속하면서 파운딩 파이낸싱 파트너가 되었습니다. 당시에 한국 정부에서는 기획재정부 개발금융국장님 문지성 국장님께서 신탁기금 공여 협정에 서명을 하셨고요. 중국에서도 재무부 차관보가 와서 서명을 했습니다. 한국 정부의 이 카렉 아까 저희 아사드 디렉터께서도 말씀하셨지만 한국은 사실 카렉 멤버 컨트리는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 한국 정부가 이렇게 카렉의 다자 펀드에 참여를 하게 된 데는 중앙 서아시아 국가들에 대한 협력을 강화하는 채널 중에 하나로 ADB를 활용하자 그런 취지가 있었던 것으로 이해하고 있습니다. 출범 1년을 맞아서 작년 11월에도 카렉 장관회의가 이번에는 키르기즈스탄 비슈케크에서 있었는데요. 당시에도 저희 펀드가 처음으로 출범을 했기 때문에 1년간의 성과를 보고를 하였습니다. 그리고 특히 작년 장관회의에서는 칸다 ADB 총재께서 2030년까지 카렉 국가들에 대해서 총 100억 불 규모의 투자 프로젝트를 추진하겠다고 발표한 바 있고요. 그 프로젝트 추진을 위해서 프로젝트를 준비하고 발굴하는 우리 기금의 역할에 대해서도 말씀하셨습니다. 또 총재뿐만 아니라 키르기스탄, 타지키스탄, 아제르바이잔을 비롯해서 여러 회원국들이 프로젝트 준비를 지원하는 저희 펀드에 대해서 지지와 기대를 표명한 바 있습니다. 그럼 저희 펀드는 어떤 기준을 가지고 어떤 목적을 가지고 있는지에 대해서 좀 더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 저희 펀드를 특징 짓는 가장 중요한 요소는 바로 수혜국이 카렉 국가로 한정된다는 점입니다. ADB에는 사실 다양한 펀드가 있고 다양한 시탁기금이 있습니다만 도너 국가를 기준으로 구분을 하기도 하고요. 기능, 디지털 분야, 트랜스포트 분야, 워터 분야 이런 식으로 분야를 기준으로 구분을 하기도 합니다만 저희는 카렉의 논의 과정에서 발생한 신탁기금이기 때문에 카렉 국가만을 대상으로 한다는 점이 가장 큰 특징입니다. 그리고 펀드 이름에서 알 수 있듯이 저희는 프로젝트 자체에 대한 펀딩을 한다기보다는 양질의 프로젝트가 준비되는 과정을 지원하는 것이 가장 큰 목적입니다. 여기 계신 기업분들, 기관분들 잘 아시겠지만 어떤 하나의 아이디어가 실제 프로젝트로 귀결되기까지는 상당히 많은 시간과 노력이 필요합니다. 그런데 그런 아이디어들이 그런 프로젝트로 결실을 맺을 수 있도록 그 중간 과정을 지원하는 것이 저희 펀드의 가장 큰 목적입니다. 저희 펀드는 카렉 기후 비전의 실행 계획에서 비롯되었기 때문에 기후 비전에서 정하고 있는 17가지 우선순위 분야를 갖고 있습니다. 에너지, 워터, 에그리컬처, 트랜스포트, 그다음 기후 재난 대응, 스마트시티, 교육, 헬스 등 거의 모든 개발 분야가 포함이 되고요. 사실상
말씀드린 대로 거의 모든 분야가 포함이 되지만 이 분야들이 카레 클라이밋 체인지 비전에서 키 섹터로 지정이 되었기 때문에 이 부분을 좀 우선적으로 고려하고 있습니다. 이런 분야의 제안서가 제출이 되면 어떤 기준을 충족하는지에 대해서 이런 다음의 기준을 충족하는 경우에 저희가 지원 대상으로 삼게 되는데요. 가장 첫 번째 기준은 영내 협력에 기여하는지 여부입니다. 이 개별 국가 단위의 사업들은 카레 국가들도 국가 단위로 많이 지원을 하고 노력을 많이 하는 반면에 역시 리지널 프로젝트, 여러 국가에 영향을 미치는 리지널 프로젝트의 경우에는 오히려 그 지원이 상대적으로 소홀해지는 경향이 있는데요. 그러다 보니까 저희 펀드가 영내 협력을 논의하는 과정에서 출범한 펀드인 만큼 단일 국가를 대상으로 한 사업보다는 여러 카렉 회원국 2개 이상의 효과에 그 효과가 미치는 지역 과제, 리지널 프로젝트를 우선적으로 고려하고 있습니다. 두 번째는 역시 우리 펀드 이름에서 알 수 있듯 기후변화 대응과 지속가능 성장에 대해서 기여하는 그런 프로젝트와 제안서를 먼저 고려하고 있습니다. 기후변화 미티게이션, 어댑테이션에 기여하거나 또는 회원국 경제가 지속가능한 성장을 할 수 있도록 기여할 수 있는 프로젝트가 우선적으로 지원 대상으로 고려됩니다. 이러한 기준을 충족하는 제안서에 대해서 어떠한 형식으로 저희 펀드가 지원을 할 수 있는지는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 테크니컬 어시스턴스입니다. 카렉 지역에서 어떤 프로젝트 아이디어를 발굴할 수 있을지에 대해서 스코핑 스터디를 하는 것이 upstream knowledge work이라고 할 수 있는데요. 이 부분에 대해서는 저희가 최대 25만 불까지 지원을 할 수가 있고요. 그다음에 기존의 프로젝트를 진행하는 과정에서 필요한 듀 딜리전스라든가 피저빌리티 스터디 같은 그러한 액티비티를 지원하는 것이 또 프로젝트 프레퍼레터리 펀드 TA를 지원할 수 있고 이에 대해서는 80만 불까지 지원이 가능합니다. 또 ADB가 주관하는 서버린 또는 넌 서버린 프로젝트에 대해서 소규모 투자 보조금 형태도 지원이 가능합니다. 여기다는 100만 불까지 지원을 할 수가 있습니다. 그리고 또 오늘 행사와 같이 카렉 CSPPF의 오퍼레이션을 위해서 관련된 행사를 지원할 수 있는 다이렉트 차지도 지원할 수 있습니다. 여기는 하나 개별 제안서당 15만 불까지가 지원이 가능합니다. 저희가 가장 많이 하고 있는 지금까지의 성과를 보면 대부분 업스트림 날리지 워크나 프로젝트 프레퍼러토리 액티비티에 대한 TA를 지원하고 있습니다. 그래서 추후에 보여드리겠지만 어떤 활동들을 지원하는지 말씀을 다음 슬라이드에서 보여드리겠습니다. 다음은 저희 펀드 지원 절차와 지원한 제안서의 선정 과정에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희는 ADB가 주관하는 펀드이기 때문에 ADB 내부의 공지를 통해서 제안 요청을 발표하게 됩니다. 또한 카렉 회원국들에게도 카렉 CSPPF 웹사이트를 통해서 콜포 프로포저를 발표를 하고요. 그렇게 되면 회원국들 또는 ADB 각 부서가 제안서를 제출하게 됩니다. 현재는 2026년 첫 번째 배치가 진행이 되고 있고요. 금년 3월부터 4월까지 제안서 요청을 발표하고 접수를 받았고 그 제안서에 대해서 리뷰를 진행해서 이제 최종 선정을 앞두고 있습니다. 어떤 펀드, 그러니까 누가 펀드를 지원할 수 있는지, 펀드 지원을 신청할 수 있는지에 대해서 조금 더 설명을 드리겠는데요. 이것도 하나의 저희 펀드가 갖고 있는 특징 중에 하나입니다. 아까 말씀드린 대로 ADB가 운영하는 펀드이기 때문에 당연히 ADB 디파트먼트들이 각 부서들이 제안서를 제출하는 것이 가능하고요. 또 다른 국제기구나 카렉 회원국들도 프로젝트 아이디어, 아까 말씀드린 여러 가지 요건을 충족한 프로젝트 아이디어를 갖고 있는 경우에는 그 아이디어를 저희 쪽으로 보내주시면 저희가 ADB 관련 부서와의 협의를 거쳐서 ADB 부서가 ADB 제안서로 만들게 되면 그 제안서에 대해서도 신청이 가능합니다. 또 카렉 회원국에는 저희 ADB 지역 사무소인 레지던트 미션이 있습니다. 각 지역 사무소에는 저희 펀드를 담당하는 담당자, 포컬 포인트들을 지정을 해서 그 해당 국가가 제안한 아이디어에 대해서도 그 포컬 포인트 또는 저희 펀드 팀이 ADB 관련 부서와의 미팅이나 토의를 주선을 함으로써 그 제안서 아이디어들이 회원국들이 가지고 있는 아이디어도 제안서로 발전될 수 있도록 그렇게 기회를 제공하고 있습니다. 사실 여기 참석하신 기업이나 기관분들께서 직접적으로 제안서를 제출할 수는 없는 거 아니냐 이렇게 말씀하실 수 있는데 그게 사실입니다. 그렇지만 오늘의 같은 기회를 통해서 ADB 부서와
그 제안 아이디어, 카렉 국가에 대해서 이런 아이디어가 있다는 것을 말씀을 주시고 그거를 협의를 통해서 제안서로 발전시킬 수 있다면 저희 펀드에 지원하실 수 있다고 생각이 되고요. 그리고 또 말씀드린 대로 저희 펀드는 프로젝트 발굴 및 준비 단계이기 때문에 처음부터 한국 기업들이나 기관들이 그 과정에 참여할 수 있다고 하면 실제 프로젝트 실행 단계에서 한국 기업이나 기관들이 참여할 수 있는 기회도 훨씬 더 늘어날 것으로 기대를 합니다. 이렇게 신청된 제안서에 대해서는 크게 두 가지 절차를 거쳐서 리뷰를 하게 되는데요. 첫 번째는 ADB의 유관 부서 디렉터 제너럴 국장들로 구성된 스티어링 커미티에서 테크니컬 리뷰를 하게 됩니다. 그리고 그 테크니컬 리뷰 그리고 두 번째로는 그 테크니컬 리뷰를 거쳐서 선정된 추천된 제안서들에 대해서 파이낸싱 파트너인 한국 정부와 중국 정부가 최종적으로 동의하는 그런 절차를 거치게 됩니다. 그 테크니컬 리뷰와 한국 정부, 중국 정부 파이낸싱 파트너들의 리뷰 절차에서 가장 고려되는 기준은 크게 세 가지입니다. 아까 앞에서 말씀드린 기준과 중복되는데요. 가장 중요한 것은 영내 협력, 리저널 코퍼레이션에 얼마나 기여할 수 있는가입니다. 특정 국가, 한 국가, 단일 국가를 대상으로 한 사업보다는 여러 지역에 걸쳐 있는 사업, 그리고 그 경제적, 사회적 베네핏이 여러 국가에 미칠 수 있는 사업, 그리고 그 사업을 진행하는 과정에서 여러 국가가 협력해야 되는 사업에 대해서 먼저 지원을 하고 있습니다. 그리고 두 번째는 기후변화 대응과 지속가능 성장. 아까 말씀드린 대로 미티게이션, 어댑테이션, 그리고 서스테이너빌리티에 기여할 수 있느냐 이 부분을 제안서에서 충분히 설명을 해주셔야 되고요. 마지막으로 저희가 스코핑 스터디가 어떤 프로젝트가 가능할지를 발굴하는 연구과제부터 지원을 하는데 그런 연구과제들이 연구에 그치지 않고 실제 프로젝트로 어떻게 연결될 수 있는지를 분명하게 보여주시는 게 중요합니다. 그래서 저희가 과연 투자 프로젝트 파이프라인과 연결될 수 있느냐, 그래서 아니면 또는 현재 진행되고 있는 투자 프로젝트를 어떻게 준비하는 것을 지원할 것이냐. 그래서 현재 또는 미래의 파이프라인에 어떻게 연결되는지가 또 중요한 고려 요인입니다. 단순히 연구가 아니라 투자 프로젝트로 연결되는 과정을 지원하겠다는 게 저희 펀드이기 때문입니다. 이렇게 파이낸싱 파트너의 리뷰까지 동의를 하게 되면 스티어링 커미티의 의장인 저희 CWRD 그 중앙서아시아국 국장님께서 최종 승인을 하게 되고요. 그럼 그게 이제 펀딩 어프로브를 하게 됩니다. 이런 제안서 선정 과정은 저희가 1년에 2번 진행하고 있습니다. 2025년 절차를 계획인데요. 저희가 연초에 어떻게 콜포 프로포저를 이번에 올해 어떻게 할지에 대해서 1월 달에 이제 그 정보를 제공하는 메모를 발표를 했고요. 이걸 통해서 카렉 국가들이나 아니면 ADB 디파트먼트들이 미리미리 준비할 수 있도록 그렇게 정보를 제공을 했고 2026년 첫 번째 배치는 3월 달에 시작을 했고요. 그래서 아까 말씀드린 대로 현재는 파이낸싱 파트너의 리뷰 단계에 들어가 있습니다. 그래서 7월 달 중에는 최종 선정을 할 계획이고요. 2차 배치는 8월 달에 콜포 프로포저를 발표해서 제안서를 제출받고 그거에 대한 리뷰를 마쳐서 연내 파이널 어프로벌을 하는 것이 목표입니다. 그리고 그 과정에서 그 중국 정부, 한국 정부를 초청하는 애뉴얼 컨설테이션 미팅도 계획하고 있습니다. 그 애뉴얼 컨설테이션 미팅에서는 그동안의 펀드 진행 과정에 대해서 보고를 하고 파이낸싱 파트너들과 내년도 워크 플랜에 대해서 논의를 하게 됩니다. 그 작년 애뉴얼 컨설테이션 미팅에 대해서 잠깐 말씀드리면 처음 하는 행사였다 보니까 처음 하는 미팅이었기 때문에 여러 가지 그러니까 그동안의 경과보다는 앞으로의 계획에 대해서 말씀을 많이 주셨는데 한국 정부, 중국 정부 공이 강조하셨던 것이 리저널 프로젝트가 중요하다. 또 그래서 특정 국가나 지역에 한정되지 않고 여러 지역과 국가가 제안서에 그러니까 프로젝트의 수혜를 받을 수 있었으면 좋겠다. 그리고 특정 섹터에 국한되지 않고 다양한 섹터의 아이디어들이 지원을 받을 수 있으면 좋겠다. 이게 이제 가장 큰 코멘트였고요. 작년에 첫 해에도 2번의 배치를 운영을 했는데요. 그 첫 해 2번의 배치를 통해서는 다음과 같은 제안서들이 선정이 되었습니다. 총 8개의 제안서를 선정을 했고 총 약 180만 불, 177.5만 불의 지원을 결정을 하였습니다. 워터, 투어리즘, 에너지, 트랜스포트,
트레이드 이런 다양한 분야가 지원이 결정이 됐고요. 아까 앞에서 말씀드린 대로 이 중에 이제 대부분은 업스트림 날리지 워크, 결국 이 투어리즘 관련돼서 어떤 방식의 앞으로의 투자 프로젝트가 가능할지를 발굴하는 트랜스포트 역시 마찬가지고요. 또 워터나 이런 부분에서는 현재 예정되어 있는 프로젝트를 어떻게 준비해 나갈 건가, 피저빌리티 스터디나 듀 딜리전스를 지원하는 그런 사업도 있었습니다. 예, 이것으로 제 펀드 오버뷰에 대한 설계를 마칩니다. 제가 간단하게 요약을 해드리면 결국은 저희 펀드는 2024년에 출범한 카렉 하에서 만들어진 최초의 다자 펀드입니다. 다자 신탁 기금이고요. 기후변화 대응 및 지속가능 성장을 위한 협력 프로젝트에 대해서 그 프로젝트의 발굴과 준비를 지원하기 위한 거다. 그리고 한국 정부가 카렉 회원국이 아님에도 불구하고 가장 큰 도너로서 참여를 했다, 이 말씀을 드리고요. 사실 이 펀드에 참여를 한 것이 오늘 행사의 가장 큰 계기가 되었습니다. 그 ADB와 함께 카렉 국가들과 협력을 강화하기 위한 게 그 펀드 참여의 목적이었기 때문에 한국 기업과 기관들에게 이 펀드 및 카렉 프로그램을 알리고, 그래서 더 많은 참여를 유도하는 것이 오늘 회의의 목적이기도 하고 한국 정부가 펀드에 참여한 목적이기도 합니다. 그래서 오늘 계기로 협력이 더 많이 강화되길 바라고요. 그 강화된 한국 정부가 참여하는 펀드 프로젝트에 대해서 또는 뭐 여타 당연히 카렉 국가들에 대한 여타 프로젝트에 대해서 저희 펀드가 더 많이 기여할 수 있게 되기를 기대합니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Kim, for your informative overview of CSPPF. We will now move on to plenary session 2, focusing on key CAREC project pipelines. Once again, please scan the QR code to submit questions during the presentation. And the Q&A for plenary session 1 and 2 will be done at the same time after plenary session 2. With that, it is my pleasure to invite Mr. Beksad Zarilov, Regional Cooperation Specialist, Central and West Asia Department at ADB, who will be joining us online. Mr. Zarilov will present on CAREC investment opportunities. Mr. Zarilov, can you hear us? Yes, I can. Good morning, everyone. Yes, thank you for joining us today. The floor is yours. Please welcome him with a big round of applause, everyone. Thank you very much. My name is Begzad Jalilov. I'm a Regional Cooperation Specialist working in Central and West Asia Department of Asian Development Bank. And today, I would like to briefly go through the investment opportunities that exist in our CAREC region for investors as well as for the firms that would be interested in participating in our investment opportunity projects. At the moment, what we're trying to do is we are trying to transform our CAREC transport corridors into economic corridors. In CAREC, we have total 6 corridors that spans 11 countries connecting East Asia to with Europe. And our purpose is to gradually transform these transport corridors or transport projects into multi-sector projects that will ultimately result in inclusive and robust growth nodes along our corridors. So in this regard, last year we planned to allocate about $10 billion resources until the end of 2030 into roughly 40 projects. These projects, as I said, across pipeline CAREC member countries, across 6 corridors. We planning to have at least 3 main investment themes under which we will provide our financing envelope. The first one is economic corridor development. That we're talking about roughly $3.5 billion investment under economic corridor development. The next topic is digital connectivity and transformation. Under digital connectivity transformation, we should understand that in virtually all projects, we try to introduce some innovative technologies, including AI and digital. And in this regard, now we're working on roughly $500 million investment for the next 3 years, and hopefully we will be able to
allocate resources to embed digital solutions in our projects. And the third interesting topic that we are providing some support is it's about modernizing the border crossing points. For this, within ADB, our colleagues are processing a special financing facility. That would be a flexible financing facility that will be allocated for those projects that will be dealing with upgrading border crossing points. For this initiative, we're planning about $400 million allocation. So overall, our strategic visions are to ensure that we move beyond just transit and transport into integrated economic corridors, and with multiple sector investment plans, starting from transport all the way to governance, trade policy, and digital solutions. And this initiative is actually based on our experience that we have built up over 10-year period in developing Almaty-Bishkek economic corridor that I will explain a bit detailed later. And of course, all these initiatives is anchored in our strategic document within ADB, which under which we try to revitalize regional cooperation and integration in our investment projects. One example that we have a robust investment plan is to develop and transform CAREC Transport Corridor number 2, which connects People's Republic of China all the way to the border of Georgia with the Black Sea. So basically, through this route, the idea is to support the transit potential of countries along this corridor, as well as to ensure that economic integration is ongoing with our investment projects. In this regard, last year we planned about over $3.5 billion for roughly 20 projects, and this 20 projects will be committed by the end of 2028. So these projects will be in supporting our efforts to reform railway sector and also modernize the railway sector. I'm talking about signaling as well as electrification of railway lines in Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan, and Uzbekistan. Another important subsector under transport would be our investment will be going to road rehabilitation and modernization. That involves projects in Kazakhstan and Uzbekistan. And the third initiative that we're now exploring to investment in would be to support with the private sector ports capacity and also develop multimodal connections in logistical centers in Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, and Turkmenistan. And as I've mentioned before, border infrastructure is a key in developing the potential of CAREC Corridor 2. In this regard, we're mobilizing some resources to develop joint border crossing points between Azerbaijan and Georgia, and also introduce digital solutions and queuing management system in transit between Kyrgyz Republic and Uzbekistan. And last year, we committed some strategic projects in Azerbaijan and railway sector, in road sector in Batumi, Sarpi, that's in Georgia, and also in Uzbekistan, we allocated close to $250 million to develop some sections of Corridor 2. And next steps we'll be expanding our investments and cross-sector integration. That would be agribusiness, energy, manufacturing, potential development, new economic nodes. We're talking about urban and water supply projects, and also upgrading border areas. And this will be under coordination of investments in logistics, energy, and digital solutions. As I've mentioned, Almaty-Bishkek Economic Corridor serves as a basis for us to learn some experience and apply some solutions in programming some pipeline projects in transforming our corridors. For example, in Kyrgyz Republic, under this Almaty-Bishkek Economic Corridor, we approved a number of projects spanning from health security all the way to energy efficiency. And ongoing initiatives, projects that now we're working as
we're trying to introduce some PPP projects in alternative road development, and also introduce EV electric bus projects, electric bus fleet upgrade in along this corridor. And we will continue investing and also trying to boost up the participation of private sector in developing trade and logistical center along those corridors. There's an interesting area that we're exploring in some investments in is tourism and development of or harmonization of standards in tourism. And along this corridor, we supported the government of Kyrgyzstan in harmonizing accommodation classification system. And also now we're working on professional standards for tourism development, upgrade, and harmonization. The whole idea is to utilize this economic corridor as a point where the private sector will be investing in tourism development while generating employment and income for communities along this corridor. So we will continue replicating this model of developing economic corridors, and hopefully by 2030, this experience will help us to boost up our investments until along our corridor to corridors, 6 corridors until 2030. Now, with the colleagues in ADB, we are working on a new financing facility. This financing facility will be allocated to upgrade border crossing points because we believe that border crossing points became major points that would, if we will modernize them and increase efficiency and to reduce the time, that will facilitate our trade along our corridors. So for this, we plan to invest in hard infrastructure development. That's basically, I'm talking about modernization of inspection or customs facilities and access roads, and also introduce some energy efficient systems and equipment. And at the same time, we are now scoping some soft measures in developing digital solutions and harmonizing border procedures. And also, there's a new trend in Central Asia to introduce risk-based inspection that would reduce much of the time, and also ensure that the private sector or traders, they easily transit or carry their cargo along our corridors. Of course, this initiative, this facility should boost up our investments, at least for the volume of $3 billion until 2030, and then this will lead to larger scale investment projects. And just one point that I would like to mention, that the idea, the concept is to introduce some border crossing points upgrade activities and components in larger projects like road rehabilitation or railway electrification projects, so that these smaller scale border crossing points activities will be financed by the flexible facility within each larger transport projects. And our approach is programmatic. That means we will not just make investments at once. We will make sure that these investments will yield enduring results through our phased approach in developing our corridors and implementing our pipeline projects. The second topic that would be interesting to explore, to participate in, that would be introducing digital connectivity solutions and transformation of our economic corridors with the digital solutions. For this, now we're exploring roughly $500 million investment with the sovereign and also private sector investments. So that these initiatives span from hard infrastructure development, for example, development of terrestrial fiber networks, and also introducing some, we call it redundancy. Basically, it's alternative ways of connecting digitally our countries along the corridors. And also,
we now will be working on harmonizing digital regulations because the countries need to ensure that their standards and regulations are aligned with each other so that the digital solutions can be introduced easily and adopted easily. And also we will now we're exploring some digital trade facilitation instruments to introduce in our projects with this digital connectivity initiative. So the expected results are the CAREC countries will be digitally connected, and hopefully by 2030 we will have at least 3 projects in our major countries that are leading or pioneering introducing digital corridor solutions. That would be hopefully Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, or now we're exploring some investments in Kazakhstan and Kyrgyz Republic. Another subsector that we're preparing our financing envelope is to diversify the economies of our CAREC corridors and introduce tourism and sustainable development clusters and services. So we're trying to leverage and capitalize on so-called Silk Road heritage that exists in our region to ensure that this Silk Road heritage will lead to robust investment and generation of employment and income in local communities along our corridor. For this, now we're exploring some pipeline projects in several countries to develop sustainable infrastructure, supporting cross-border services. That also includes medical tourism. In Pakistan and the Kyrgyz Republic, we're focusing on improving work quality and service delivery. And in Tajikistan, we have a 100% tourism development project that we're now scoping in. And under our CSPPF, and also thank you for your support. Now we are exploring some projects with the participation of private sector in developing so-called cross-border tourism cluster between Uzbekistan and Kyrgyz Republic. So so far under ABIC tourism achievements, so those new initiatives will be built on our experience in aligning accommodation and classification system in Kyrgyz Republic, and also harmonizing and standardizing the norms and tourism services along the different countries in our CAREC region. And so we strongly believe that tourism and sustainable development would be alternative to ensure that most needed diversification and economic activities of our countries in our region. So the concrete opportunities exist, and the next steps that we're trying to undertake this year would be, first, there will be a business forum in this coming during the ministerial conference in Mongolia, and where we're exploring to introduce some investment opportunities and also some private sector participation opportunities, so that the participants, including maybe you can explore some project opportunities to participate and invest in energy and interconnectivity of transport and energy, smart transport and logistics with the digital solutions, and some new opportunities in critical minerals. And of course, this will lead to a broader discussion of a digital transformation agenda in ministerial conference discussions. And for as I said before, cross-border infrastructure development is critical. So now I'm talking about new technology introduction in the road sector and continuous and expanding the digital solutions while we upgrade the signaling and also focus on electrification of railways. And the border crossing points modernization would be a key infrastructure development opportunity. And of course, this will be accompanied with digital solutions as well as diversification of economy through tourism services in our region.
Thank you very much. Thank you, Mr. Jarilla, for your informative presentation on key CAREC project pipelines. We will now open the floor for questions. Please note that questions are welcome for all three presentations from the plenary sessions 1 and 2, the overview of CAREC, the overview of CSPPF, and the key CAREC project pipelines. We'll first turn to the floor to see if there are any burning questions. Please raise your hand and our staff will hand you the microphone. We will then turn to the questions we have gathered through the online Q&A form, if time allows. Yes. Are there any questions from the on-site? Yeah. Gentleman in the back. 저기 아까 김민규 팀장님이신가요? 아까 저 과제 신청을 할 때 상반기, 하반기 이렇게 두 개 나눠져 있었잖아요. 그래서 지금 이 과제 신청하는 프로세스가 그렇게 오픈된 프로세스로만 접근이 가능한지 아니면 프라이빗하게 따로 뵙고 말씀을 나누는 접근 방법도 가능한지 그것 좀 여쭤보고 싶네요. 바로 답을 드리면 될까요? 아까 말씀드린 대로 저희 제안서를 신청하는 절차는 ADB 안에서 가능합니다. 그래서 ADB 디파트먼트가 아닌 경우에는 저희한테 아이디어를 제공을 해주시면 저희가 관련 부서하고 연결을 해드릴 거고요. 그러면 그 관련 부서, 예를 들면 뭐 교통 아니면 트랜스포트 관련된 아이디어다. 그러면 저희가 트랜스포트 섹터에 카렉 담당하는 분과 미팅을 잡아드리거나 아니면 같이 회의를 해가지고 당연히 이제 그 아이디어만 가지고는 안 되고 ADB가 원래 추구하려던 이니셔티브나 뭐 이런 거가 있을 거 아니에요. 거기서 같이 제안서를 만들어서 ADB 제안서를 만든 다음에 저희 제안한테 신청을 하는 것이 가능합니다. 그러니까 카렉 회원국들도 마찬가지고 아니면 다른 국제기구들도 마찬가지인데요. 저희 ADB 트러스트 펀드가 외부의 조직이나 국가에 직접적으로 지원을 하는 건 어렵거든요. 그러니까 그걸 먼저 ADB 제안서로 만드는 과정이 필요합니다. Yes, thank you, Mr. Kim, for your reply. And are there any on-site questions? Please raise your hand freely. Yeah, seeing that there are no more on-site questions, we will now move on to the questions that we have gathered through our online Q&A platform. Our first question is directed to, again, Mr. Kim. One participant asks, for TA projects, should we work with the ADB project team through the CSPPF Secretariat, or is there another recommended process or standard process that you recommend? 아까하고 비슷한 질문인 것 같은데요. 다시 한번 말씀 주시겠어요? 질문을? Yes. So is the sorry. So basically, it was a question to see who should the stakeholders work with within the ADB to implement the TA project. I saw that there was a question here, but it disappeared. So yeah. 우선 아까 TA를 하는 건 결국은 ADB 부서가 돼야 되고요. 아까 말씀드린 대로 ADB의 유저 디파트먼트라고 하는, 예를 들면 저희 ADB 안에는 지역을 담당하는 부서도 있고요. 뭐 중앙아시아, 남아시아 이렇게 지역을 담당하는 부서도 있고 또 기능을 담당하는 부서도 나눠져 있습니다. 섹터로 트랜스포트도 있고 에너지도 있고요. 또 기후변화 이런 식으로
있는데 거기서 이제 카렉을 담당하는 담당자들이 해당 분야의 제안서를 만들게 되고 그러면 거기서 TA를 기획을 하게 되고요. 그 TA에 따라서는 어떤 식으로 운영을 할지에 대해서 조금 차이는 있겠지만 결국 컨설턴트나 이런 외부 전문가들을 고용하는 절차를 거치게 될 거고요. 저희가 그 TA 저희 제안서를 신청하기 위해서는 아까 말씀드린 대로 ADB 디파트먼트가 됐든 아니면 카렉 국가나 아니면 여러분들도 포함해서 다른 국제기구들도 마찬가지인데 아이디어를 가지고 ADB 담당 부서하고 협의를 해서 그거를 아까 말씀드린 여러 요건들을 갖출 수 있는 제안서를 만들어야 되고요. 그렇게 만들어서 저희한테 신청을 해주시는 건데 그럼 저희는 카렉 국가들의 경우에는 카렉 국가마다 나가 있는 레지던트 미션에 CSPPF 포컬을 지정을 해서 그 해당 포컬이 그 아이디어를 ADB 관련 부서하고 연결을 해가지고 미팅을 하실 수 있도록 하고 있고요. 저희가 생각할 때 ADB 안에는 여러 가지 다른 펀드 소스들도 많이 있습니다. 그래서 그런 미팅을 하는 과정에서 CSPPF뿐만 아니라 ADB 다른 펀딩 소스들을 활용할 수 있는 기회들도 발굴이 될 수 있을 것 같고요. 그렇게 하면 절차가 진행이 될 수 있을 것 같습니다. 설명이 됐을까요? 네. Yes, thank you, Mr. Kim, for your reply. And the next question is directed to Mr. Alim. One participant asks, how does ADB plan to scale up investments in digital and human development under the CAREC 2030 strategy? Yes. Thank you. Thank you for the question. So, for the digital, as I mentioned in my presentation, ADB has announced an initiative of about $25 billion over the next decade to improve the digital connectivity among the ADB member countries, actually across the regions, in the Asia Pacific. As part of the country programming, we then work with the respective countries and that how ADB can support and can actually leverage the private sector investment for improving initially the digital backbone, the connectivity, the fiber optic network. So that the regions are connected. In the CAREC countries, what we have done is that we are currently undergoing a study undertaken by Deloitte of Spain for the 11 CAREC countries to do the digital assessment of each country, and then 5 countries have shown their interest that they should be connected through strengthening of the fiber optic network, and then through to Pakistan into the Arabian Sea for the in the global cable. So this is how we are supporting. But since the digital sector is primarily led by the private sector, so we support the upstream work as well as try to bring in the private sector investment along with our sovereign investments. Thank you. Yes. Yes, I believe the interpretation is over now. Yeah, thank you for your reply, Mr. Alim. And the next question is directed to Mr. Zarilov, joining us online. Zarilov, can you hear me? Yes, I can. Yes. So a question asks, what criteria does the ADB use to prioritize the 40 CAREC pipeline projects, particularly regarding climate resilience and regional connectivity? Thank you very much. Yes, thank you. Yeah, thank you very much. Let me answer it with a broader information, how we program our pipeline projects. So within ADB and also with other development partners that we have under CAREC, we do so-called country programming missions. So basically, these country programming missions identify the criteria as well as the demand for investment projects from our member countries. So mainly from the development member countries in our CAREC region. So in the regard of those 40 projects or other number of projects that we're planning to commit,
until 2030, they're all based on those results of the country programming missions that we conducted with our ministers of finances of development member countries. And the key criteria in terms of climate and as well as sustainability, we look at the, for example, implementation of commitments under NDCs of our member countries. Second, to what extent, given that, especially Central Asian countries, they exposed some climate risks, to what extent those projects, for example, in water, resource management and agriculture, even now we're talking about transport, they're exposed to the climate risks. And, we together with the client ministries, in charge for the climate and other investments, we look at those components and then discuss it briefly during the country programming mission meetings. And we identify the list of pipeline projects with the components of either mitigation or adaptation measures in our investment projects. Yes, And last point is we update this 3-year rolling pipeline projects every year. So, for example, this year we conducted country programming missions for 2027, 2028, 2029. So 3-year pipeline projects were identified and programmed. And next year we will be focusing on the next rolling stage of our programming, which will cover 28, 2030. So this is, to some extent, it's a flexible programming or pipeline projects that we do update every year. Thank you. Yes, thank you, Mr. Zarilov. And it seems that there is one on-site question. Please, can you hand the microphone over to the gentleman in the back? 네, 감사합니다. 저는 그 리저널 헤드 아사드 알림님께 질문 드리고 싶은데요. 두 가지 질문인데 첫 번째는 최근에 ADB가 중앙아시아 지역, CIS 지역에 제가 알기로는 $70 빌리언 투자하려고 생각하고 있고, 그리고 최근에 카자흐스탄이랑 같이 $5.4 빌리언 토카예프 대통령이랑 사인했고, 그래서 그런 부분들이 ADB만으로 그 질문 첫 번째 거는 ADB와 중국 쪽 AIIB 그리고 터키 쪽 EBRD랑 같이 컬래버레이션하는 모임들이 있느냐? 이게 첫 번째 질문이고요. 그다음에 이제 두 번째 질문은 그 전체를 하는데 이렇게 약간 디벨롭먼트 뱅크나 퍼블릭만으로는 안 되기 때문에 당연히 PPP가 들어가야 되는데 싱가포르 같은 테마섹이나 아니면은 미국의 약간 하이리스크 하이리턴 롤이는 그러면서도 최근에 인프라 쪽에 관심을 많이 가지는 블랙락 같은 프라이빗 에쿼티들과도 컬래버레이션을 하는 움직임이 있는지 여쭤보고 싶습니다. Thank you for the question. So in terms of the investments done by ADB under the sovereign pipeline, each year we work with the respective governments. In the Central West Department, we have 11 countries. So we work with the governments of those countries to develop the pipeline, the rolling pipeline of projects for the next 3 years. So each year this exercise is undertaken. And each country has some sort of a limit, that how much ADB can provide the funding for that particular year. Like for Pakistan, we have about $2 billion limit from the sovereign financing. So this is from ADB to the governments of the respective countries. And then our project teams, which are represented here by Mr. Chen Chen and Shungdak,
They then develop the projects through various technical assistance and see that what is feasible and what can be supportive under their respective domains. This is from the sovereign side. Then ADB actually is very actively engaging with the private sector and with to explore more private sector financing, because as you have rightly said, that ADB cannot, from its own resources, can fully meet the investment needs of those countries. So we very much rely on the private sector. Actually, we leverage private sector investments with our sovereign financing. Our sovereign financing provides and paves the way for the private sector investments to facilitate to meet the investment needs of the country. Recently, we have scaled up our Office of Market Development and PPPs, and we are actively providing transaction advisory services as well as financing through our private sector department to strengthen the PPP frameworks as well as the investments in particularly in the infrastructure sector in the countries in ADB member countries. Thank you. Yes, thank you, Mr. Ali, for your reply. I hope that answered your question. Yeah. And another question for Mr. Jarilov that was submitted through the online form. So this question is from Nare Kang from LG CNS. Asks that in terms of data infrastructure, digitalized and harmonized border procedures, it seems that there are a lot of opportunities to collaborate. So can you elaborate more on requirements regarding this area? So to repeat, the area was data infrastructure, digitalized and harmonized border procedures. Yeah. Yeah, thank you very much. I would provide a response, a very short response. So I would invite our colleagues who are asking questions to continue exploring some opportunities to participate in our projects. So within ADB, I think there will be another session focusing on the procurement processes within ADB. So those projects that, for example, that will involve introducing some digital solutions and upgrading border crossing points, and some projects will be reflected in the terms reference that will be announced for the contracting in our respective projects. Yes, thank you. Mr. Jarilov, yes, thank you. And another question is directed to Mr. Kim. So for large projects, do you recommend forming a consortium before submitting a proposal, or having a lead organization submit the proposal with the partner organizations included? So which approach is preferred by the ADB? So, ADB actively explores co-financing, and then we have targets for co-financing apart from our own funding, which ADB provides. We actively explore co-financing to complement the projects, because as I have indicated, that each country has some sort of a cap or a limit where ADB can provide funding. So if the projects need more financing, then it is either through the co-financing from other development partners, which are active in that respective country, or through the private sector engagement, we bring in and leverage private sector investments, or through the public-private partnerships, which can support such projects. So we are always actively exploring various modalities of financing, sovereign, non-sovereign, which includes private and public-private partnerships. Thank you. Yes, thank you for your answer. And one last question directed to Mr. Kim again. Yes. Is the CSPPF designed to identify projects for the CAREC pipeline? Could you share examples of CSPPF TA projects being considered for the CAREC pipeline exactly? Yes. 제가
펀드 그 평가 기준을 말씀드릴 때 세 가지 말씀드렸는데요. 하나는 Regional Cooperation이고 두 번째가 Climate Change Resilience and Sustainability, 세 번째가 Project Preparation인데요. 세 번째 Project Preparation과 연관성이 있느냐라는 걸 할 때 아까 맥조드가 설명했던 대로 각 카렉 국가들은 3년 단위로 파이프라인 계획을 갖고 있습니다. 그 파이프라인 계획에 담겨 있느냐 이거를 저희가 판단을 합니다. 평가를 그러니까 실제로 이미 롤링 플랜이 있고 그 플랜에 롤링 파이프라인 플랜이 있고 거기에 담겨 있는 프로젝트를 준비하기 위한 TA입니다라고 제안서에서 제시를 해주시면 그건 저희가 이제 비교를 해서 알 수가 있고요. 또는 아까 말씀드린 대로 저희가 지원할 수 있는 TA가 프로젝트 프레퍼러토리 TA도 있지만 upstream knowledge work TA 같은 경우에는 사실은 현재의 파이프라인보다는 앞으로의 파이프라인을 개발하기 위한 TA입니다. 그래서 그거는 현재의 파이프라인과 연관성이 있는 것을 보여주고 그 다음에 향후의 미래 파이프라인으로 어떤 것이 가능할지를 제안서가 보여주게 되면 저희가 그거를 물론 현재의 파이프라인은 없는 경우도 많이 있고요. 그렇게 되면 저희가 지원할 수 있는 대상으로 선정을 할 수가 있습니다. 실제로 예시를 좀 말씀드리면 제가 아까 슬라이드에서 보여드렸던 8개의 프로젝트 중에서 아까 말씀드린 프로젝트 프레퍼러토리 같은 경우에는 기존의 파이프라인에 이미 있는 겁니다. 현재의 파이프라인 프로젝트에 있는 게 확인이 돼서 이 현재 그 국가, 해당 국가의 파이프라인 계획에 들어있기 때문에 그거를 그리고 그 프로젝트를 준비하기 위한 TA를 하는 거다라고 한 거고요. 근데 업스트림 날리지 워크인 경우에는 아까 말씀드린 대로 미래의 파이프라인에 이런 식의 활동을 하겠다라는 걸 좀 클리어하게 보여주느냐 이것이 중요합니다. 이상입니다. Yes, thank you, Mr. Kim, for your answer. And with that, this concludes the Q&A session for plenary session 1 and 2. Any unanswered questions will be shared with the speakers after the sessions. Thank you, everyone, for your active participation, and thank you once again to all of our speakers joining for this session today and sharing your valuable insights. Let's give them another big round of applause. We'll begin plenary session 3, which will provide an overview of ADB projects across the 3 key sectors: transport, energy, and agriculture, food, nature, and rural development, in short, AFNR. As a quick reminder, please feel free to submit your questions at any time during the presentations through the QR code on your table or on screen, and the link in the chat box of MS Teams. Also, please use the simultaneous interpretation devices on your table and let our staff know if you need any help. To open the session, it is my pleasure to invite Mr. Chen Chen, Director, Transport Sector Office at ADB, to present the overview of transport sector projects. Please welcome Director Chen with a big round of applause. So, 안녕하세요. A very good morning, everyone. Yeah. So, first, really very much, I want to thank the very nice hospitality of Korea and also Korea government, as well as GKEDC. It's such a nice facility. I'm very happy to come here to see you. Thanks for the invite from my colleague Assad and Min-Kyu. Colleague, as you already saw in the presentation of Assad, transport is 69%, probably close to 70% now, of the whole CAREC portfolio. So we're very proud to really be an important part of the CAREC program. And we do see actually the demand
is even growing. I want to show a first slide, which is a comparison of the global transport development status as well as Asia Pacific and the CAREC. So the inner one is about CAREC. The one in the middle is about the Asia Pacific average. So Asia Pacific has about 58% of the population share globally, and CAREC, including China, is about 22%. But having said that, if you look at other indicators, so not every indicator can show a similar share, particularly related to the transport access and also the transport infrastructure. I think this definitely highlight this is a region in need of a lot of new transport investment, both infrastructure as well as the system. ADB, we did some estimate about the total demand of the transport investment based on the National Development Plan and the global commitment. So our estimate is between 2020 to 2035. The whole region of Asia Pacific will need 43 trillion of investment, which is huge, which is more than ADB, which is more than any individual developing country, which is more than all the private sector's capacity to finance. But how to make it happen? I believe CAREC can provide some of the part of the solution. So on the right-hand side, you can see a comparison of the regions. So CAREC actually covers both Central and West Asia as well as East Asia. So you can see both of these two regions, they do have a huge demand in the road transport, railway transport, as well as urban mobility. So this is probably a character of the CAREC. Of course, China is different at a different level comparing to other CAREC countries. But if you look at other CAREC countries, you can see they still need a lot of transport infrastructure development. One thing I want to remind here is out of the 11 CAREC countries, only 3 has access to the sea. 8 countries are landlocked, including one double landlocked country, Uzbekistan. So in this context, ADB is always committed to support the transport development in the CAREC region. So we have our CAREC Transport Strategy 2030, which was endorsed by the CAREC ministers in 2018, I believe. So last year was actually at the middle point of the CAREC Transport Strategy 2030. We did a midterm review. So I visited 8 countries in the region and met with remaining countries virtually. So this consultation has been extremely helpful and informative to the CAREC transport sector, as well as to ADB's transport team, which is the secretariat of the CAREC program. So what we did is we summarized the findings and made some recommendations to the Transport Sector Coordination Committee in June, and eventually proposed the midterm review recommendations to the CAREC ministers in the November CAREC ministerial conference at Bishkek, Kyrgyz. So the ministers expressed their support and endorsed this midterm review. So the midterm review basically gave the following assessment. So this is a region still need to actually have a lot of transport investment, transport sector development to reflect a rapidly changing regional landscape and incorporate emerging innovative technology. It's also a region it's a very critical time to unlock higher potential by transforming all the transport corridors into the economic corridors.
We also highlighted the synergy between transport and digital as well as a trade strategy. So with these findings, we have 4 recommendations. First, CAREC needed to strengthen its cross-border and corridor efficiency. So I just cite CAREC has 8 landlocked countries. They cannot move efficiently without a smooth border crossing process. The second recommendation is to promote modal diversification and smart mobility. So basically, the transport corridor need to grow into a multimodal transport corridor. So they do have a lot of railway corridors, but either the capacity is not sufficient or the system, signaling system, management system are not really modernized. We also found most of the CAREC countries, they do have cities rapidly growing to a level which can be seen as the congestion point along the corridors. So it's a unique feature of CAREC. We do consider the smart mobility, including the smart urban mobility, can be a very important step to improve the corridor efficiency in the CAREC corridors. The third recommendation is we should scale up the green, resilient, inclusive, and digitalized transport, or grid transport. I do have a slide to explain this. The last one is to deepen the institutional collaboration and planning. So in the first one, I think to strengthen the cross-border and corridor efficiency, there is a need, strong need. We heard this very clearly from the CAREC member countries. There should be a facility to support the border crossing points. Bergzold already explained the build facility in his presentation. I think just to give you a little bit more context, we do see the border crossing point is a critical node along the CAREC corridors. So in transport, we talk about links and nodes. So links need to have enough capacity, but nodes shouldn't be the bottleneck. However, in CAREC, ADB has invested about 14 border crossing points projects, covered more than 30 border crossing points. But what we found is because of the size of the investment is relatively small, because the coordination is more complicated than a linear transport infrastructure. The priority of the border crossing facility investment is not really at the level it should be. So usually it's lower in the priority list. So many countries, they would rather invest more on the road, railway, airport instead of the border crossing point. But essentially, it's the segment with the lowest capacity determines the efficiency of the whole corridor. Of course, we put this in the context of whole ADB's transport development. So in ADB, we are working on we are doing some discussion about the Pan-Asia Economic Corridor. So you probably know, in addition to CAREC, ADB is also supporting similar initiatives or platforms in South Asia. We call it SASAC. In the Southeast Asia, we have a GMS. So now it's more and more close to the ASEAN context. So whether there's a chance to connect these 3 regional collaboration platforms, can we connect Central Asia with South Asia, South Asia with Southeast Asia, and Southeast Asia with Central and West Asia? So that is a big discussion. I think what we are considering is whether we should create a Pan-Asia transport and logistic model. So this is something under discussion. Definitely, I think Korea's good capacity in transport planning and modeling will give us a good help if there's any chance.
CAREC Corridor 2 working group, Begzod already mentioned. I will not talk about this anymore. The last point on this slide is about the waterborne transport. Most of the countries, they are landlocked country. They don't really have a large river network to connecting, but among others, Caspian Sea is really at the heart of the CAREC transport corridor. So ADB provided a technical assistance with the contribution from CSPPF to work on the waterborne transport, so focusing on this Caspian Sea and surrounding areas. The build facility has already been explained. I will not explain anymore. So we get a very good support from CSPPF. This 0.25 million were approved. We also mobilized another 1 million to support the build. So this is this facility is at the final stage of the preparation. Very soon we will present this facility to ADB board to seek their approval. Once it's approved, we will open the window for application from CAREC member countries. I see there will be more demand to support the countries to prepare the detailed design and also the bidding document for individual border crossing points. So this is a very important initiative. I told the team, I hope this facility can increase the economic rate of return of the future road project in the region by 3 to 6%. So let's see whether this will work out. The second one is to promote the modal diversification and the smart mobility. So in this, along this recommendation, I already mentioned this waterborne transport TA. We also get some requests for the e-logistics scoping study from Kyrgyz, from Kazakhstan, and recently we also heard a similar request from Mongolia. So there will be some study. We will see whether we can create a regional dialogue for this context. So we also established the Smart Mobility Working Group under CAREC. The first meeting was held in May 2026 in Manila. So this is the first meeting. We wanted to make sure they know ADB's transport team as well as the CAREC team. But in the future, we hope this Smart Mobility Working Group can hold its annual meeting in the region. The third one is about scale up green and resilient, inclusive and digitalized transport. So in this, following this recommendation, we have set up or revived the road working group. The first meeting was held in CAREC Institute. By the way, if you didn't know, CAREC has a dedicated institute, CAREC Institute in Urumqi, Xinjiang. People's Republic of China. So this is one think tank. We are actually collaborating with them in a lot of CAREC initiative. So we had the first road working group meeting in March 2026. A lot of discussion happened. All the members joined the meeting. Last but not least, it's actually about deepen the institutional collaboration and planning. So ADB serves as a secretariat of the CAREC, but we understand ADB cannot do everything. So we actively expand our collaboration and partnership with other members or other institutes, development partners under the CAREC platform. We signed an MOU with CAREC Institute in May to work together to support CAREC Institute to establish a transport and logistic center, which should play a role, an advisory role to the CAREC members for the transport network planning and the logistic support. Others I have already mentioned, but following this recommendation of the midterm review, we just published the flagship report, Impact and Opportunity of Carbon Pricing in CAREC Transport. And the next flagship report, which we are working together with ITF of the OECD, as well as CAREC Institute, is for the AI application in the transport sector. So some of you may know ITF has its Secretary General from Korea, Mr.
Kim Tai-yung. So he's a good friend. So I want to mention we now have a very nice institutional setup. We have a transport sector coordinating committee. Under the committee, we have the 3 working groups for railway, for road, for smart mobility. So if you want to reach out, I believe many of the leader of the working group, they will join the afternoon discussion. So this slide you already saw in Asad's presentation. This is our transport portfolio in the CAREC countries. Uzbekistan, in terms of number, is the largest. Georgia, in terms of the size, is the largest. So if you work with ADB, essentially you get a life cycle support for the project implementation. So we do have our portfolio management system in ADB. This is something I feel ADB is doing actually quite well comparing to many other development partners. We closely monitor the portfolio performance. We closely monitor the project performance of individual project. So last year we did approve several large projects. Last few years, so the portfolio become younger than before. So as a result, you can see the portfolio performance deteriorated a little bit, but we are working very closely with the individual country, try to bring it back. So then you can see this is a pipeline of the CAREC transport projects in 2026. I will not read out each individual one. If you like, I'm sure the presentation will be shared. Yeah. So with this slide, I do want to mention we did get a good support from CSPPF, and we will need more. So I look forward to the further discussion. Yeah. Thank you. That's it. Thank you, Director Chen, for your overview of ADB transport sector projects. Yes. Please give another big round of applause to Director Chen. We will now hear the presentation on overview of energy sector projects. It is my pleasure to invite Mr. Seung-Deok Kim, Principal Energy Specialist, Energy Sector Office at ADB, to deliver the presentation in Korean. Please welcome Mr. Kim with a warm round of applause. 안녕하세요. 반갑습니다. 김승덕이라고 하고요. Principal Energy Specialist로 지금 ADB에서 한 10년 넘게 근무하고 있고, 지금 카렉 쪽에 중앙아시아 쪽 담당하고 있습니다. 이쪽에서는 뭐 거의 고인물급이래 같고요. 그래서 오늘 프레젠테이션은 한국말로 하면은 훨씬 더 좋은 반응이 있을 거라고 김 과장님이 말씀해 주셔갖고 한국말로 준비를 했고요. 근데 이게 그 머티리얼은 또 영어로 돼 있고 이래갖고 약간 조금 뭐 혼선이 있을 수 있는데 최대한 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 저희 카렉 지역은 이미 뭐 여러분들께서 말씀하셨지만 이제 11개 국가로 구성이 돼 있고, 에너지 섹터도 사실 나라는 11개지만 중국이나 아프가니스탄에서는 에너지 섹터 오퍼레이션이 지금 현재 없는 상태고요. 그 외에 나머지 국가들은 지금 ADB가 아주 actively 에너지 오퍼레이션이 진행되고 있습니다. 그 지도에서 보시면 아시겠지만 이제 카렉이라는 지역이 서쪽으로는 이제 유럽으로 연결이 되고, 또 남쪽으로는 동남아시아, 남아시아 쪽으로 연결이 돼서 크게 봤을 때는 동쪽과 서쪽을 연결하는 이 교두보 역할을 하는 지역이라서 전략적으로는 상당히 중요한 위치에 있다고 보고 있습니다. 아마 뭐 들으신 분들도 있겠지만 최근에 ADB 총재께서 뭐 팬에이시아 파워 그리드, 뭐 아시아 파워 그리드 이런 말씀들을 많이 하셨는데, 이게 이제 서쪽으로 연결되고 남쪽으로 연결되면은 이 전체적인 팬에이시아 파워 그리드가 되는데, 그런 측면에서도 뭐 여러 가지 중요한 역할을 하고 있다고 봅니다. 이 나라들이 또 전반적으로
11개 나라다 보니까 사실 이제 국가별로 전력 시장 발전 정도가 좀 상이해서 11개 나라를 통틀어서 카렉은 뭐다라고 이렇게 한 뭐 단어나 문장으로 설명드리기는 좀 어렵지만 최대한 이 나라들에서 나타나고 있는 주요 트렌드들, 그 다음에 ADB뿐만 아니라 여러 가지 이제 그 다른 도너들 혹은 다른 디벨롭 파트너들이 하고 있는 프로젝트들, 그 트렌드들을 잠깐 소개를 드리고요. 그 다음에 이제 ADB 프로젝트들이 뭐가 있는지도 말씀을 드리고, 마지막으로는 저희 그 샘플들이 몇 개 있는데 그런 케이스 스터디를 통해서 어떤 인사이트를 얻을 수 있는지 좀 살펴보고자 합니다. 이 카렉이 그러면은 왜 갑자기 이제 중요성을 띠게 됐느냐라고 이제 에너지 섹터 측면에서 보면은 뭐 이미 익히들 잘 아시겠지만 이제 그 전력 수요가 계속 급증하고 있었잖아요. 이렇게 다시 전력 르네상스가 올 줄은 몰랐는데 이 AI뿐만 아니라 여러 가지 이제 그 디지털라이제이션이니 뭐니 해갖고 지금 전력 수요가 전 세계적으로 급증을 하고 있고, 똑같은 현상이 이제 카렉 지역에서도 나타나고 있습니다. 반면에 이 카렉 지역들은 이쪽 특히 이제 중앙아시아 지역들 전력 설비는 예전 이제 구소련 시대에 구축된 것들이 많다 보니까, 그리고 꾸준한 재투자들, 그다음에 설비 모더나이제이션 할 수가 없었던 여건이다 보니까 설비 노화가 상당히 진행이 돼 있고, 이 늘어가는 전력 수요를 감당하기 지금 어려운 수준에 왔습니다. 또 다른 한편으로는 어떻게 보면은 이제 그 퀀텀 점프, 뭐 리프로깅, 뭐 이런 말로도 쓰는데, 뭐 중간 단계 기술을 건너뛰고 다음 단계 기술로 또 진행할 수 있는 기회가 될 수도 있다고 저희는 보고 있습니다. 그다음에 이제 세계적으로 그 디카버나이제이션에 대한 요구가 상당히 많죠. 그래서 중앙아시아 국가들도 중앙아시아 그다음에 뭐 중국뿐만 아니라 이쪽 카렉 국가들도 이 좀 더 이제 그 깨끗한 발전원 혹은 어떤 에너지 에피션시를 증가시키는 방향들, 이런 식으로 그 전체적인 디카버나이제이션에 대한 프레셔가 있다라고 할 수 있습니다. 전력 설비가 노후화됐고 설비 확충이 필요하다고 보면 그만큼 이제 캐피털 그 투자에 대한 요구가 상당히 많다고 보고, 그뿐만 아니라 이 투자뿐만 아니라 그 테크놀로지 어드밴스도 이 전력 분야에 상당히 진행이 되고 있기 때문에 그거에 대한 수요도 상당히 높다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 5가지로 이쪽 에너지 섹터 트렌드를 요약을 해봤는데요. 그 쉽게 얘기하면 이제 발성 배전, 그 제너레이션, 트랜스미션, 그다음에 디스트리뷰션 쪽으로 크게 나눌 수 있고, 그다음에 여기는 ADB는 사실 이제 많이 투자하고 있지 않는 분야이긴 한데 이제 에너지 에피션시나 인더스트리얼 쪽의 디카버나이제이션도 되게 중요하게 나타나고 있는 현상 중에 하나입니다. 마지막으로는 지금 이제 프라이빗 섹터 파티시페이션이 그 에너지 섹터에서는 상당히 활발하게 지금 일어나고 있거든요. 그래서 그 부분에 대해서도 좀 더 후반부에 좀 더 설명을 드리고자 합니다. 이 클린하고 플렉시블 에너지 제너레이션은 뭐 이미 익히 아시는 바와 같이 뭐 태양광 혹은 뭐 풍력 발전 이런 것들에 대한 수요들이 높아지고 있고, 그다음에 이제 분산형 전원이라고 해갖고 루프탑 솔라라든가 뭐 소규모 마이크로 그리드, 스몰 뭐 이런 식의 그 기술에 대한 수요들이 높아지고 있습니다. 송전선은 뭐 이미 전력 설비 뭐 발전 설비들이 이제 확충이 되고 전력 수요가 많아지면 그걸 연결해주는 이제 브릿지 역할을 하는 게 이제 송전선로인데, 이 송전선로 확충이 또 당연히 시급한 과제이기도 하고, 그다음에 그 최근에 리노블 에너지들이 많이 들어오면서 이제 이 그 전력 퀄리티를 어떻게 유지하느냐, 이제 그리드 스테빌리티를 어떻게 유지하느냐가 지금 큰 문제 중에 하나여서 그 부분이 이제 송전 쪽에서는 크게 다뤄야 될 문제입니다. 그다음에 큰 변화들은 또 이제 배전 쪽에서도 많이 나타나고 있는데요. 이게 배전 쪽 그 운영이 단순히 전력을 판매하고 그다음에 그 뭐죠 그 요금을 회수하고 컬렉하는 그런 걸 떠나서 이제 나중에 지금 뭐 분산형 전원이 들어오면서 이 배전 분야 운영하는 게 훨씬 더 복잡해지고 있는 트렌드고요. 그래서 그런 부분들은 다음 슬라이드에서 좀 더 자세하게 말씀드리겠습니다. 앞서 잠깐 말씀드렸지만 이제 발전원은 클리너하고 이게 뭐 잘 아시겠지만 이제 그 태양광이라든가 뭐 풍력이라든가 점점 더
그 신재생 에너지에 대한 투자들이 지금 급격하게 성장을 하고 있고요. 대표적으로 이제 우즈베키스탄 같은 국가들은 그 과거 한 4, 5년간 그 신재생 에너지에 대한 집중적인 투자, 특히 이런 투자가 이제 민간 투자로 급격하게 이루어지고 있는 거를 저희가 보고 있고요. 파키스탄 같은 경우는 루프탑 솔라가 좀 급격하게 증가하고 있습니다. 데이터에 의하면 거의 2, 3년 동안 13기가와트의 루프탑 솔라가 설치됐다라는 이제 데이터가 있을 정도고요. 그다음에 이제 신재생 에너지가 전원에 자꾸 들어오면 당연히 이제 전원 그 intermittency라고 그러나요? 그다음에 전원 이게 신재생 에너지라는 게 이제 발전량이 뭐 풍력이라든가 태양광에 의존하기 때문에 그 예측할 수 없는 요소들이 있죠. 그래서 그런 부분 때문에 그리드의 스테빌리티를 유지하는 그래서 배터리라든가 하이드로가 사실 이제 다시 각광을 받고 있거든요. 그래서 카렉 지역 보면은 이제 하이드로 프로젝트를 뭐 타지키스탄이든가 키르기즈스탄 이쪽에서 이제 하이드로 프로젝트들이 다시 부각이 되고 있는 상태입니다. 뉴클리어가 이제 ADB가 최근에 다시 이제 뉴클리어 쪽으로 뉴클리어에도 투자를 할 수 있다라는 식으로 에너지 폴리시에 대한 폴리시 변화가 있었고요. 요거 아직쯤 ADB에서는 초기 단계라 아직 뭐 딱히 뭐라고 뭐 공식적으로 말씀드릴 수는 없는데 저희도 이제 상응하는 준비를 하고 있다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 송전솔로는 이미 앞에서 잠깐 말씀드렸듯이 이제 장거리 송전망 건설하는 프로젝트들이 계속 진행이 되고 있고요. 특히 뭐 중국이라든가 카자흐스탄, 파키스탄 같이 이렇게 땅이 큰 나라들은 이 장거리 송전 하는 이제 HVDC 프로젝트들이 지금 많이 보이고 있고요. 그 다음에 그 말씀드렸듯이 개통의 그 안정성 유지하는 배터리라든가 그 다음에 그 디지털라이제이션에 대한 요구, 뭐 스케일러 시스템이라든가 뭐 디지털 सब스테이션들 이런 그 개통의 품질 관리, 그 저는 품질 관리할 수 있는 기술에 대한 수요들이 점차 증가하고 있습니다. 배전은 지금 스마트 미터링이나 AMI, Advanced Metering Infrastructure 프로젝트들이 살짝 늦은 감은 있지만 지금 계속 진행하고 있는 상태고요. 그 다음에 배전 쪽은 점점 더 이제 배전망 운영하는 게 복잡해지고 있어갖고요. 그 루프탑 솔라라든가 이게 이제 양방향으로 이제 제어를 해야 되는 상황이 오다 보니까 점점 더 그 스마트한 그 그리드 오퍼레이션 혹은 뭐 디스트리뷰션 오토메이션 요거에 대한 수요가 많고 ADB도 마찬가지로 이런 쪽으로 투자를 확대하고 있습니다. 요거는 향후 빠르면 6개월에서 2, 3년 안에 발주가 예정이 돼 있는 ADB 프로젝트들이고요. 이게 순위는 이제 거의 뭐 뭐랄까 이제 사이즈별로 이렇게 쭉 정리가 됐고요. 파키스탄이 저희 이 카렉 지역에서 가장 큰 클라이언트고 가장 큰 인베스트먼트를 요구하는 나라이다 보니까 파키스탄에 대해서 좀 더 많이 설명을 해놨고요. 그 파키스탄은 이제 송전솔로 건설, 사실 송전솔로 건설은 모든 나라에 지금 공통적으로 나타나고 있고요. 여기도 그렇고 뭐 키르기즈, 타지키스탄은 뭐 대규모 지금 수력 발전 프로젝트들이 예정이 돼 있는데 진행되고 있는데 뭐 수력 발전 소 건설이 되면 당연히 송전망 확충하는 프로젝트들이 이제 따라오기 때문에 그래서 이런 프로젝트들이 계속 진행이 되고 있습니다. 그래서 파키스탄에서 조금 이제 너트블한 거는 예를 들어 이제 전력 품질 유지하고 해야 되는 그런 것들 스타컴이라든가 이제 배터리 에너지 스토리지 요거는 이제 ADB 프로젝트로 발주 예정에 있습니다. 이 스타컴은 뭐 딱히 뭐 ADB 프로젝트는 아닌데 이게 월드뱅크랑 저희랑 이제 같이 얘기를 해서 동시에 진행을 했던 프로젝트들이라 요게 이제 조만간 발주가 될 거고 이제 배전 쪽에서는 배전망 현대화하는 사업은 지속적으로 발주가 나오고 그다음에 미터링 프로젝트들은 올해 내년 계속해서 발주가 예정이 돼 있습니다. 우즈베키스탄은 저기 재밌는 게 이제 그 민간 투자들이 지금 되게 활발하게 이루어지고 있어 갖고요. 그래서 민간 투자를 서포트할 수 있는 이제 그리드 확충하는 프로젝트들이 많이 나올 예정입니다. 아제르바이잔이랑 몽골리아는 조금 시간이 더 필요할 걸로 보이는데 아제르바이잔은 이제 배전망 현대화하는 프로젝트, 몽골리아도 비슷하게 스마트 그리드나 배전망 현대화하는 프로젝트들이 예정이 되어 있습니다. 이거 잠깐 말씀을 드리고 싶었는데요. 예를 들어 이제 우즈베키스탄하고 파키스탄에서 미터링, 스마트 미터링을 했던 프로젝트인데, 요거는 한국의 그 KT, 한국통신 그 전신이 한국통신이었던 KT가 중국 미터링 업체랑 컨소시엄으로
들어와 갖고 ADB 경쟁 입찰을 통해서 수주를 하고 진행을 했던 프로젝트입니다. 이게 사실은 이제 되게 오래됐거든요. 이제 10년 됐고 이미 프로젝트는 다 완료가 됐는데 그러면 지금 이제 AMI나 스마트 미터링 프로젝트를 보면 어떻느냐? 사실 한국 기업들이 좀 경쟁하기가 되게 어려운 구조로 많이 바뀌어 있습니다. 이게 스마트 미터나 미터링이 기술이 뭐 되게 기술 장벽이 높아갖고 뭐 그 다른 사람들이 진입하기 어렵거나 이런 것들이 아니기 때문에 이미 중국이나 그 심지어 파키스탄, 우즈베키스탄들도 자국에서 이제 미터 이런 거를 다 만들고 있는 상태입니다. 그래서 이거를 왜 소개드렸느냐? 결국 이제 기회는 시장이 이미 형성되기 전에 그때쯤 들어가셔야지 이제 기회가 있을 거다라는 말씀을 드리죠. 사실 10년 전이면은 우리 한전도 스마트 미터링을 이제 막 시작하던 초기 단계였었거든요. 그런데 그 KT가 이제 들어가서 스마트 미터링 사업을 진행을 했다라는 거는 어떻게 보면 이제 마켓에 진입하는 시점을 어떻게 봐야 되느냐, 그 다음에 기술 장벽이 어느 정도까지 유지가 되느냐에 대해서 좀 고려를 해볼 부분이 아닌가 생각이 됩니다. 잠깐 말씀드렸는데 이제 이 경쟁 입찰, ADB 프로젝트 경쟁 입찰로 사실 수주하는 게 사실 녹록치 않다라고 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 특히 이제 카렉 컨트리들은 워낙 이제 중국 업체들의 프레전스가 워낙 강해서 가격 경쟁력으로는 사실 만만치 않은 지역이다라는 말씀을 드리고요. 그러면 이제 뭐 컨설팅 서비스나 이런 것도 있을 텐데, 근데 요거를 이제 또 유럽 업체들을 이제 선호하는 경향이 있다 보니까 사실 이제 그 한국 기업들은 어떻게 포지션을 잡아야 되느냐에 대한 이제 퀘스천 마크들이 좀 있죠. 그래서 저희 생각하는 게 이제 결국 아직 기술이 성숙되기 전에 그 니치 마켓 요거 타겟하는 방법밖에 없지 않나 이런 생각들을 좀 하게 됐습니다. 지금 뭐 나중에 이제 말씀드리겠지만은 이제 ADB 프로큐먼트도 이제 사실 조금 이제 변화가 있어서 그 단순히 이제 가격만 보고 판단하는 게 아니라 그 퀄리티랑 가격을 동시에 결정한다라고 해서 메리 포인트 크라이테리아가 이제 올해부터 적용이 됐거든요. 이러면 이제 조금 시장 뭐 또 판도가 달라질 수 있으니까 어떻게 되는지 한번 좀 배워가 있을 것 같습니다. 요거는 좀 말씀을 드리고 싶었는데 그러면 이 프로큐먼트만 타겟으로 해서 프로젝트를 하기가 사실 만만치가 않다. 그러면 어떻게 하겠느냐? 자, 민간 투자를 진행하는 방법도 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 민간 투자라는 부분은 사실 ADB 프로큐먼트에서 좀 자유롭거든요. 예를 들어 뭐 공개 경쟁 입찰을 가야 되거나 뭐 그런 거에 대한 제약이 없기 때문에 여전히 ADB가 파이낸스 하지만 프로큐먼트에 제약이 없기 때문에 기자재 업체들 뭐 같이 들어갈 수 있는 부분이 아닐까 이렇게 생각합니다. 그래서 요게 뭐 파트린드 얘기는 뭐 이제 수원에서 이제 좀 별로 싫어하시는 프로젝트란 많이 드리진 않겠지만 최근에 우즈베키스탄에서 그 신재생 에너지 민자 발전 프로젝트들이 많이 진행이 되고 있거든요. 그런 거 보면은 이제 심지어 뭐 그 중동 업체들, 그 일본 파트너들, 일본 상사들 같이 자기네 기자재, 자기네 파이낸스, 뭐 자기네 뭐 이렇게 해갖고 파트너십으로 컨소시엄을 구축해갖고 들어오는 거를 많이 볼 수가 있거든요. 그래서 이런 식으로 접근을 하면 오히려 단순히 그 기자재 갖고 가격 경쟁하는 것보다는 오히려 좀 더 어드밴티지가 있지 않겠느냐. 그래서 단순히 기자재 공급만 하는 게 아니고 그 랩 서비스 같이 다 인테그레이티드 서비스를 이제 제공을 하는 식으로 가면은 오히려 더 경쟁력이 있지 않겠나 이런 생각들 합니다. 최근에 이런 것들을 서포트하기 위해서 ADB에서도 그 저희도 이제 민간 프라이빗 섹터 오퍼레이션이 있고 거기서 이제 파이낸싱도 제공을 하고 하지만 또 소버린에서도 예를 들어 이제 리스크 미티게이션 한다고 뭐 partial credit guarantee라든가 여러 가지 개런티 상품들을 통해서 그 투자 리스크를 좀 해칭하거나 미티게 하는 프로젝트 하는 상품들을 많이 사용하고 있으니까요. 그리고 파트린드가 이제 유명해진 이유가 이제 그 페이먼트 그 정부 쪽에서 이제 페이먼트 딜레이들이 많이 생겼었는데 예를 들어서 ADB의 그 페이먼트 개런티 상품들이 붙었다 그러면 이제 또 상황이 달라지고 있고 지금 최근 프로젝트에서는 ADB가 또 partial credit guarantee를 이제 제공하고 있는 프로젝트들도 나오고 있으니까 시장이 좀 변하고 있으니까 새로운 시각으로 좀 접근해 보시는 것도 좋을 것 같다라는 생각입니다. 여기까지가 제 슬라이드고요. 뭐 나중에 이제 Q&A 세션에서 좀 더 논의를 진행해 보면 좋을 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you, Mr. Kim, for your insightful overview of ADB energy sector projects. Please give Mr. Kim another big round of applause.
We will now hear the overview of agriculture, food, nature, and rural development sector projects, in short, AFNR sector projects. It is my honor to invite again Mr. Bekzat Sharilov, Regional Cooperation Specialist at ADB, once again joining us online. Mr. Sharilov, can you hear us? Yes, I can. Thank you very much. Yes, please welcome him again with a big round of applause. Thank you very much. In this session, I will cover our key concept of developing agriculture and food security along our CAREC corridors, as well as key projects that we have in our pipeline to address so-called transboundary water resource management with the digital solutions. In general, in agriculture and natural resource management, we categorize our pipeline projects into two key types. The first one is agriculture and food security. The second is regional water resource management. Under agriculture and food security development for the next 5 years, we have following core proposition, and now we're developing a so-called strategic action plan with concrete areas where ADB and other development partners of CAREC program can invest in. The first area is national food security and regional trade. So we strongly believe, after our analysis and consultations with our countries, that national food security priorities are reinforcing the regional trade. There are several reasons for that. First one, the governments, they try to strengthen the domestic production because it's essential for their food sovereignty and stability, even given the ongoing uncertainty in geopolitics. And the second is, the countries are eager to facilitate regional trade because that reduces the risks that they're exposed to the supply shock and price volatility. And in our strategic action plan, we try to promote those dual approach by improving the national systems so that those systems, the food systems, are connected with each other through so-called regional value chain and food security. The second area that we're looking at and also trying to come up with a new innovative approach to advance the trade in agriculture is a so-called corridor-based development. So basically, we, as part of the transformation of transport corridors of CAREC, we're trying to, with our investments, to integrate agri-food economic corridors. So this is critical for those countries, especially in landlocked countries like Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Uzbekistan, Central Asia, to have access to regional markets so that they can integrate their agri-food systems with the regional economic corridors so that they can trade their perishable products. And also under this corridor-based approach, we're trying to connect the production areas, we call it growth nodes, along the corridors with the potential of processing, storage, logistics, and markets. So this implies that we should align our investments in agriculture and food security with other sectors' interventions, for example, transport and logistics development. And then the third topic under corridor-based approach is all resources. We're trying to improve and target those resources so that they generate highest returns on investments, not only for development partners and the government, but also for the farmers or private sector that participate in developing regional value chains and trade of agriculture produce through corridors. And all these propositions are based on evidence-based decision-making that we're trying to develop, which will be based on digital solutions. And that would be also aligned with the trade policies of those countries in the region. And also their investments will be based on the
comparative analysis in terms of which countries have more comparative advantage in which products, very specific products, and so that they can have access to the market niches within the region. And also we in all those investments are considering the risk exposure of agriculture, which is most the most exposed, one of the most exposed sectors of the economy to climate change. And at the same time, we're trying to look at the reform areas of agriculture and food security development in our countries, focusing on transparency. I'm talking about basically to reform the agriculture subsidies so that some of the countries in CAREC, like for example Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, they're trying to accede to the WTO, and there are certain requirements that we're trying to align agriculture subsidy policies of these countries and institutional setups with the WTO requirements, so that the transparency and accountability will be assured. And there's a huge need for the coordination across countries because we're talking about perishable products, and also the Central Asian and the South Caucasus countries, agriculture exports are heavily dependent on the Russian market. And given the uncertainty in geopolitics, we should make sure that there is a redundancy or alternative market niches that these exporters can have an access to. So this decision, evidence-based decision making, will enable us to design our projects wisely so that our farmers and local communities will have access to the alternative regional markets for their exports products. So in terms of turning those strategic action plans into concrete investments for the next 5 years, we have let me provide you some examples from some countries. In Tajikistan, for example, we have 3 ongoing projects. So the first one, that's above, those projects are above the map. The first one is we're looking at the strengthen the resilience to disaster risk, basically to improve the management system against a disaster in Tajikistan. The second project that now we're implementing is to focus on improving the livelihoods of resilience and in rural areas, focusing on women. And the third project that last year we approved and committed for Tajikistan is to introduce digitalization or digital solutions in agriculture management to ensure that the food security is improved through digital solutions, especially AI. So in the pipeline, we plan the following projects that you might be, expecting to explore, to participate in. The first one is in Tajikistan, sometimes in 2029. By 2029, we hope that the project will be ready for agreement signing, focusing on increasing the climate resilience and sustainable development and highland community projects, because Tajikistan is most of those territories mountainous areas, and we should reach out with our investments the communities in mountainous areas. The second project that now we are at the moment scoping for implementing is to improve the hydromet services. This is critical, and also it's a good opportunity for us as well to consider to bring up some digital solutions in improving the hydromet and also managing the disaster risk. So that also includes early warning system that would be compatible with the neighboring countries like Uzbekistan and the Kyrgyz Republic. And the third interesting project that with our colleagues we're now designing and preparing for commitment, it's called Agri-Food Trade Facilitation and Veterinary Border Control Project. This is 100% regional project that will improve the export potential of livestock and by meat products, as well as general agri-food export of Tajikistan. And in terms of transborder water resources, Tajikistan is the upstream country
providing most of the water. For example, Uzbekistan receives about its 80% of its water resources from Tajikistan and Kyrgyz Republic. So it's critical for us to improve the climate resilience of water resource management or water resources sector of Tajikistan to ensure that transboundary water resources as an upstream country is well managed, not only for Tajikistan, but also for the downstream countries like Uzbekistan and Turkmenistan. And the last project that now we are started designing, it's called WISER in short. So basically, we're talking about one of the largest water resources reservoir of Tajikistan that deals with the transboundary water resources close to the Kyrgyz Republic. So we hope that after implementing this project, it will lead to the efficiency in water distribution and utilization, not only for Tajikistan but also for countries like Kazakhstan and Uzbekistan that are over the downstream of the water resources. In Kyrgyz Republic, we are implementing landslide risk management sector project, as well as agriculture value chain development. So the second project is 100% focusing on export potential of the farmers and also food processing companies that they're trying to participate and develop regional value chain. And in the pipeline, we have a conservation afforestation project for the Kyrgyz Republic. Basically, we will be trying to focusing on making sure the ecosystem that exists for particular commodities from afforestation, for example, walnuts from the Kyrgyz Republic, so that this ecosystem will enable at the same time increase the resilience to climate change, but also benefit the local communities in participating the export or trade of their specific commodities like walnuts to neighboring countries. The second project that we are also now exploring and programmed in the pipeline is focusing on improving the logistics for agriculture value chain. This is critical, especially for the dairy producers of the Kyrgyz Republic, utilizing or capitalizing their natural resources like pastures that exist, and also improving the communities that are located in mountainous areas of the Kyrgyz Republic, and also in the cross-border areas with neighboring countries like Uzbekistan and Tajikistan. The next three projects that we have, two projects that we have in our pipeline, we will continue focusing on improving the disaster management and also try to improve the resilience to landslide risks of the Kyrgyz Republic with our investment. And also at the same time, we have programmed one, again, transboundary water resource management project. It's called Integrated River Enhancement Project. This will be also aligned with the projects in Uzbekistan and Tajikistan. As I said, those three countries, they share transboundary water resources, and our projects should be aligned with each other, reinforcing each other in the next in the implementation period of projects in those countries. In Pakistan, at the moment, we're implementing mechanization project in agriculture sector. And at the same time, we're focusing on improvement of food security in Pakistan. And in the pipeline, we planned basically about 4 projects spanning from just management of rural economies all the way to the integrated water resource management. At the same time, we're now designing a project to look at the trade potential of livestock products or meat or by meat products by developing value chain in the livestock. Pakistan is a bit located in a bit away from Central Asian countries where these major CAREC agriculture producers are.
But nevertheless, we will continue supporting Pakistan and aligning their priorities in exporting and also benefiting the local communities by trading their agriculture produce. Thank you very much. Yes. In Uzbekistan? Yes, Mr. Sharilov, you have one more minute. Yes. Yeah. In Uzbekistan, at the moment, we're implementing a horticulture value chain development project, and as well as, focusing on so-called high-tech introduction and adoption by focusing on precision agriculture. At the same time, we planned 3 main projects for this country. The first one, hopefully, in a couple of months, this project will be approved in ADB. It's called Resilient Livestock Development Project. So it focuses on the management of pastures in light of the risks coming from the climate change. And also we planned 2 important transboundary water resources projects. One is a so-called water use and irrigation modernization initiative. And then the second one is we're looking at the 2 water basins or river basins, so-called Amudarya and Sirdarya in the country, because those water basins are exposed to climate change and also anticipated reduction in water supply coming from the upstream countries like Tajikistan, the Kyrgyz Republic in the future because of the climate change. And CCSPF is a good facility for us to study and come up with decision, evidence-based decision and designing of projects such as this resilient Amudarya and Sirdarya River Basin Investment Program with the different phases for Uzbekistan. Thank you. Yes, thank you, Mr. Sharilov, for your comprehensive overview of AFNR sector projects. Please give a big round of applause again to Mr. Sharilov. And with that, we will now open the floor for questions to see if there are any questions for the 3 sector project presentations. Are there any burning questions on the floor? Yes, to the gentleman in the back. 저희 김승덕 전문가님께 한 가지 여쭙고 싶습니다. 아까 그 중앙아시아 발전 사업 기회에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 제가 오늘 여쭙고 싶은 거는 그 중에서도 수력 발전 관련 사항입니다. 아까 말씀해 주셨듯이 이제 태양광이나 풍력 발전 사업들의 가변성 그리고 그리드의 안정성 이런 문제도 하셨고, 반면에 이제 수력은 그런 점에서는 이점이 있는 반면에 이제 사회적 환경적 요인 때문에 또 어려움이 있지 않습니까? 그래서 이제 제가 여쭙고 싶은 건 2 가지인데, 그럼에도 불구하고 수력 발전 단일 사업을 중앙아시아에서 사업자가 진행했을 경우에 ADB 입장에서 투자나 금융을 지원하는데 특별히 컨선하는 거나 이슈하는 부분이 다른 신재생 발전에서 갖고 계신 건지, 이게 첫 번째 질문이고요. 2 번째는 이제 사업자가 중앙아시아에서 예를 들면 그린 수소 사업을 진행한다고 하면 그게 이제 에너지원에 관한 투자가 사업이 같이 진행이 됐을 때, 예를 들면 이제 에너지원을 풍력과 태양광을 조합을 하거나 풍력과 수력을 조합하는 선택의 폭이 있습니다. 그러면 이제 말씀드렸던 것처럼 풍력과 태양광을 조합했을 때의 장단점과 풍력의 수력을 조합했을 때 장단점이 분명히 있죠. 수력에 약점이 있음에도 불구하고 이제 전력의 안정성이나 그리드 안정성 때문에 이제 선택을 하게 되는데, 이제 이랬을 경우 저희가 만약에 사업자가 풍력과 수력을 선택하게 되면 앞 질문하고 연관은 되는데, 이 전체적인 프로젝트가 특별히 ADB 입장에서 봤을 때 리스크를 더 많이 보거나 투자하는 데 좀 꺼려지는 요소가 있는지, 이걸 좀 여쭤보고 싶습니다. 네, 질문 감사드리고요. 일단 그 중앙아시아 지역 말씀드렸지만 키르기즈랑 타지키스탄에서 대규모 좀 수력 발전 프로젝트들이 진행이 되고 있고, 지금 그 로군 타지키스탄 같은 경우는 ADB가 지금 투자 검토를 하고 있는 단계입니다. 그래서 키르기즈 캄바라트도 마찬가지로 ADB가 그 사업 파트너로 지금 같이 진행을 하고 있는 상태고요. 그 말씀해 주신 것처럼 그 대규모 이제 수력 프로젝트들은 예를 들어 리세틀먼트라든가 환경 이슈들,
관련해 갖고 여러 가지 세이프가드 이슈들이 있는 거는 맞고요. 그다음에 그 ADB가 투자 검토할 때 당연히 이 세이프가드 컴플라이언스를 다 충족을 시켜야 그 ADB가 이제 투자 결정을 할 수 있는 걸로 돼 있고요. 그래서 그 뭐 아시겠지만 이제 수력 발전이 워낙 이제 세이프가드 이슈들이 크다 보니 조금 이제 조심스러운 분위기는 있기는 한데 그렇더라도 지금 수력에 대한 그 요구들이 좀 상당히 많이 있는 상태여서 그 시간이 조금 걸리는 프로세스지 안 되는 건 아니다라는 걸로 이제 말씀을 드리고 싶고 두 번째는 이제 수력 풍력, 뭐 수력 태양광 이런 하이브리드 옵션을 말씀해 주셨는데 아직 이 중앙아시아 국가에서는 좀 이렇게 뭐 활발하게 이런 하이브리드 옵션들을 고려하고 있는 상태는 아니고요. 일단 기본적으로 그 입지 문제가 좀 있고요. 예. 수력이 있는 동네가 꼭 바람이 많이 불어야 되는 것도 아니고 뭐 물이 있다고 해서 태양광이 많이 있는 것도 아니고 이런 이제 입지적인 문제들이 있고 중앙아시아가 대부분 이제 그 수력을 개발할 수 있는 지역이 조금 제한적으로 이제 타지기 이런 산악 지역 이런 부분들은 뭐 먼저 풍력 같은 것도 고려해 볼 수는 있겠지만 그런 입지적인 고려사항이 좀 필요할 것 같고 그다음에 그 마찬가지로 이제 세이프가드 이슈들은 여전히 존재하고요. 그 하이브리드가 됐건 뭐 단독으로 하던 이제 세이프가드 요구 사항들은 다 충족을 시켜야 될 걸로 보이고요. 다시 이제 반복해서 말씀드리는데 아직 이런 하이브리드 옵션들을 조금 적극적으로 고려하고 있지는 않은 상태입니다. 그래서 이런 것들을 한번 정부들의 그 제안을 해보시는 것도 도움이 되지 않을까 생각이 됩니다. 감사합니다. Yes, thank you, Mr. Kim, for your reply. And due to time constraints, I think we can take one more question if there are any burning questions from the floor. So are there any? Yes. 저는 아그리컬처 섹터에 관해서 질문을 좀 드리겠습니다. 최근 몽골 정부에서 요청을 해서 저희가 이제 몽골 정부 스마트팜 관련 PPP 사업 참여 검토를 하기 위해 이제 다녀왔었는데요. 잘 아시겠지만 몽골은 내륙 국가로서 이제 과체류 생산이 굉장히 부족하고 그 중국에 많이 의존하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이제 그런 부분에서 이제 접근성 면에서 그리고 로지스틱 면에서 다른 카렉 국가와는 더 불리한 점을 많이 갖고 있는데 ADB 차원에서 이런 부분들을 개선할 수 있는 계획이나 프로그램 파이프라인이 있는지 지금 말씀해주신 자료에는 몽골에 대한 내용은 좀 빠져 있는데 그런 계획이 있으신지 좀 알고 싶습니다. Yes, I think as this was directed to agricultural sector, I believe Mr. Jarilov, you can answer on this question. Thank you very much for this important question. At the moment, we're exploring some pipeline project or projects in agriculture and food security in Mongolia. The idea is those new projects will be focusing on trade potential and diversifying trade routes for agriculture produce, especially the livestock and meat and meat products of Mongolia. They're not trying to reduce the exports to China, but they're trying to diversify towards Central Asia, as well as Eurasian Economic Union. So where Kyrgyz Republic, Armenia, and Kazakhstan are members. And at the same time, we hope that Mongolian government, as they have planned with other governments of the Eurasian Economic Union and Uzbekistan this year, they will reach the trade agreements with these two major markets. And at the same time, we will be coordinating with our, for example, transport colleagues to ensure that in the future, these perishable products from Mongolia will be exported through efficient ways of road, as well as in the future maybe other modes of transport through our CAREC corridors. For example, from Mongolia to China, we have PRC, we have Corridor 2, Corridor 4, and now it would be great, if there's any producer or exporter from Mongolia can
utilize our corridors, Corridor 4, and get connected to Corridor 2, which will, which will have access to Central Asia and the Caucasus markets. Here, another key point that I would like to stress, even though in the presentation, we didn't present the pipeline projects for Mongolia, but in the strategic action plan that I have mentioned, we closely consulted with Mongolian government, and then we reflected some investment opportunities for Mongolia to focus on. So that's in the future, as I said, our pipeline projects from Mongolia will be closely aligned with the pipeline projects in Central Asia and the Caucasus. So please bear with us, collaborate with us. Once those projects are programmed and the procurement opportunities emerge, probably you will have a good chance to explore your potential to participate in those projects. Thank you. Yes, thank you, Mr. Sharilov, for your answer. And this concludes the Q&A for plenary session 3. Thank you again for your active participation. And thank you again to all of our speakers for sharing the excellent presentations. Let's give them another warm round of applause. We will now proceed with to plenary session 4, which we believe will attract great attention among participants. In this session, we will explore ADB's procurement procedures on how ADB manages and conducts its procurement process, as well as an introduction to ADB's key partner organizations. First, it is my pleasure to invite Mr. Jung-jae Shim, Senior Procurement Specialist, Procurement, Portfolio, and Financial Management Department at ADB, joining us online to present on the overview of ADB procurement process. Mr. Shim, can you hear us? Yes, I can hear you. Yes. Now the floor is yours. Please welcome Mr. Shim with a big round of applause. 네, 안녕하십니까. 저는 ADB에서 그 조달 관련 업무를 맡고 있는 신중재라고 합니다. 저 ADB에 들어오기 전에는 한전, 한수원, 두산 에너빌리티 그리고 국가철도공단에서도 일을 했었는데요. 오늘 행사에 그 연사분들 중에 제 전 직장에서 오신 분들도 계셔서 반갑습니다. 제가 오늘 설명할 거는 ADB의 전체적인 그 프로큐어먼트 프로세스를 간략하게 설명드리려고 하는데요. 특히 그 ADB의 그 조달 관련 규정에서 최상위에 있는 문서는 ADB 팔러시라고 되어 있고요. 그 다음에 ADB 팔러시가 전체적인 그 조달 규정을 간략하게 설명하고 있는 데 비해서 구체적으로 ADB의 그 금융 지원을 받은 회원국에서 사업을 실시할 때 어떤 조달 규정을 따라야 될지를 세세하게 규정하고 있는 게 작년까지만 해도 프로큐어먼트 레귤레이션이라고 있었습니다. 근데 이 프로큐어먼트 레귤레이션이 올해 2026년 1월 1일을 기점으로 프로큐어먼트 디렉티브라는 문서로 바뀌었습니다. 그래서 기존의 프로큐어먼트 레귤레이션을 따르던 그런 프로젝트들도 이 디렉티브로 변경이 되거든요. 그래서 오늘 설명하는 거는 이미 어느 정도 ADB 조달 규정에 익숙하신 분들께도 좀 새로울 수 있는 이 ADB의 프로큐어먼트 디렉티브가 그 과거 규정에 비해서 어떤 부분이 바뀌었는지 여기에 대해서 좀 중점적으로 설명드리려고 합니다. 그래서 제가 오늘 설명하는 세션에 대해서 세션이 끝나고 나면은 좀 그 세션 평가와 피드백을 해주시면 앞으로 또 유사한 이런 그 한국 기업이나 또 다른 기업들 대상으로 한 그 조달 규정 설명회에도 좀 반영을 하도록 하겠습니다. 그래서 바쁘시더라도 이벤트 후에 이 QR 코드를 촬영해서 들어가시거나 아니면 위에 있는 그 웹사이트 주소를 이용해서 그 이벤트 서베이에 피드백을 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 그러면 구체적으로 그 디렉티브 내용에 대해서 설명을 드리겠습니다. 어떤 취지로 이러한 변경이 이루어지는데 대해서는 오늘 좀 시간이 짧기 때문에 생략하기로 하고요. 주된 그 변경 사항에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 특히 그 Mr. Shim, have you shared your slides? Yes. Sorry. Yes.
죄송합니다. 제가 이게 쉐어링이 안 된 걸 몰랐네요. 네, 잘 보입니다. 감사합니다. 네네. 네. 말씀드린 것처럼 여기 나와 있는 QR코드나 아니면 위에 있는 웹사이트 주소를 이용해서 이번 세미나가 끝난 뒤에 좀 피드백을 주시면 감사드리겠습니다. 그럼 구체적인 내용으로 들어가겠습니다. 이번에 프로큐먼트 디렉티브가 변경된 취지에 대해서는 시간이 짧음으로 생략하고요. 주된 변경 사항에 대해 설명드리겠는데, 그 중에서 특히 좀 오늘 주로 설명드릴 게 이 위에 있는 3가지 사항입니다. Early Market Engagement, Merit Point Criteria, and Local Participation인데요. Early Market Engagement라고 하면은 예전에는 비딩이 시작되기 전까지는 일반적으로 입찰에 관심을 보고 있는 업체들에게도 입찰 관련된 정보를 공개를 하지 않았습니다. 근데 요즘 들어서는 각종 입찰 계약을 보면 좀 더 복잡하고 입찰 단계에서 구체적인 어떤 스펙을 규정하거나 시장의 반응을 확신하기 어려울 때 이제는 ADB에서는 사전에 얼리 마켓 인게이지먼트 활동을 통해서 시장의 반응, 입찰에 관심을 보내고 있는 업체들이 어떤 방향으로 입찰 스펙이나 입찰 방식이 이루어지길 바라는지 이런 것들을 미리 파악을 하고 그것을 구체적인 입찰서 작성 시에 반영을 하는 이런 프로세스를 새로 도입을 했습니다. 그래서 그것을 통틀어서 저희가 얼리 마켓 인게이지먼트라고 하고요. 그 다음에 메리 포인트 크라이테리아는 줄여서 MPC라고 하는데 한국의 비슷한 계약 구조를 보면 예전에는 ADB에서는 최저가 낙찰제 중심으로 해서 사전에 기술적인 퀄리피케이션을 통과를 하면은 통과된 업체 중에서 최저가 업체한테 보통 공사 계약이 낙찰이 됐었는데요. 이제는 어떻게 보면 한국의 종합심사 낙찰제, 종심제하고 좀 비슷하다고 할 수 있는데 최소한의 테크니컬 리퀘어먼트 통과하는 업체 사이에서도 입찰서의 어떤 입찰 제안서의 테크니컬 파트에 수준 차이가 좀 있을 수 있습니다. 업체의 역량이라든지 구체적으로 어떻게 낙찰 시 공사를 수행할지에 대해서 차이가 있는 부분을 점수로 반영해서 테크니컬 점수랑 그다음에 가격에 대한 파이낸셜 점수를 합친 최종 점수가 가장 높은 업체한테 낙찰이 되도록 하고 있습니다. 그래서 이 부분은 그전 한 몇 년 전부터 부분적으로 도입이 되고 있었지만 아직까지는 좀 익숙하지 않으실 수도 있는데요. 앞으로는 이게 전면적으로 도입이 돼서 모든 국제 경쟁 입찰로 이루어지는 공사계약에서는 이러한 MPC 접근 방식이 반영될 것이라는 것을 참조하셨으면 합니다. 예, 그리고 세 번째가 로컬 파티시페이션입니다. 어떻게 보면 당연하다고도 할 수 있는데요. 해외 업체가 어떤 저희 ADB의 지원을 받는 국가에 들어와서 공사를 수행할 경우에 거기에는 많은 현장 인력이 필요하게 됩니다. 물론 이 현장 인력 중에 상당수를 자국이나 제3국에서 데려오는 경우도 있고요. 그렇지 않고 해당 국가 내 인력으로 충당을 하는 경우도 있었는데요. 앞으로 이 부분에 대해서 최소한 50% 이상은 현장 인력을 공사에 들어가는 현장 인력을 해당 국가의 국내 인력으로 채우도록 이것이 의무화되어 있습니다. 또한 이보다 더 높은 비율로 해당 국가의 국내 인력들을 공사 인력으로 채용할 경우에는 거기에 대한 가점도 부과될 수 있습니다. 이런 내용들 좀 더 상세하게 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 네, 얼리 마켓 인게이지먼트 아까 말씀드렸는데요. 목적은 이미 대략 설명을 드렸고요. 어떤 식으로 이게 이루어질 것인가 보면은 예를 들어 시장의 어떤 관련 업체들하고의 마켓 사운딩 세션이라고 해서 일종의 입찰 전 사전 설명회를 여는 방식도 있을 수 있고요. 그 과정을 통해서 대략적인
발주처에서 생각하고 있는 스펙을 제시를 하고 거기에 대한 의견을 피드백을 받는, 그래서 그 피드백을 최종 그 입찰서에 반영하는 이러한 단계도 있을 수 있습니다. 이 모든 것이 다 적용되는 게 아니라 그때그때 프로젝트나 입찰 대상 계약의 성격에 따라서 필요에 따라 적용된다고 보시면 됩니다. 또한 뭐 여기에 대해서는 사전에 어드밴스 콘트랙팅 노티스를 통해서 미리 시장에 알려주게 되고요. 그다음에 그 RFI, Request for Information을 통해서 관련된 데이터를 이 해당 프로젝트에 관심이 있거나 또는 시장에서 어느 정도 알려져 있는 그 참여 예상 업체에게 그 문의를 할 수도 있습니다. 그리고 이게 웨비나나 어떤 버추얼 브리핑을 통해서 되거나 아니면 각 그 업체별로 개개의 업체와 그 통화를 통해서 이런 것들을 할 수도 있고요. 그 공장 비짓 또는 어떤 뭐 시제품에 대한 그 시제품을 직접 확인하는 이런 작업도 있을 수 있습니다. 한 가지 유의하실 것은 이러한 모든 과정에서 참여하는 업체들이 상대적으로 아무래도 그 발주처에게 그 좀 더 좋은 인상을 주고 또 그 본인들이 원하는 방향을 어느 정도 그 최종 입찰서에 반영할 수 있는 기회를 얻는 반면에 그렇다고 해서 어떤 unfair한 어드밴티지를 주지는 않는 방향으로 이게 추진이 됩니다. 따라서 대부분의 입찰 관련 정보는 모든 입찰자들한테 똑같이 공유된다는 게 원칙이고요. 또 한편으로 그 개개 업체들이 발주처한테 제공하는 정보는 다른 업체들에게는 공개되지 않도록 컨피덴셜리티를 유지하는 것을 원칙으로 하고 있기 때문에 참여하는 업체들께서는 안심하고 이러한 얼리 마켓 인게이지먼트 행사에 참여하시면 됩니다. 그 다음에 말씀드린 게 아까 설명드린 것처럼 로컬 파티시페이션, 현지 인력들을 그 공사 계약에 어떻게 참여시킬 거냐는 겁니다. 그러니까 이거는 용역 계약이나 아니면 물품 공급 계약이 아니라 국제 경쟁 입찰로 이루어지는 공사 계약에만 적용이 되는 현재 규정이고요. 그래서 좀 더 구체적인 내용을 보시면 즉 아까 말씀드린 것처럼 그 입찰 제안서를 제출할 때 기본적인 그 퀄리피케이션 크라이테리아로 최소한 50%의 인력은 현지 인력을 써야 된다. 이러한 내용이 들어가서 이것을 못 맞추는 업체 같은 경우에 떨어질 수 있습니다. 물론 그 아주 특별한 상황, 예를 들어 어떤 특정 공사에 해당되는 그 전문성을 갖춘 현지 인력이 너무 적어가지고 이러한 타겟에서 50%보다 좀 밑으로 낮추는 그런 예외는 발생할 수 있지만 원칙적으로는 여기서 표현된 것처럼 50% 반은 현지 인력을 써야 된다. 그래서 현지 입찰 참여를 고려하고 계시는 그 시공업체들 경우에는 이 부분을 어떻게 만족시킬 것인지 그걸 좀 고려해 보셔야 될 겁니다. 이 50%는 걸 어떻게 계산하냐면은 그 실제 공사를 수행하면서 그 퍼슨 데이스로 몇 사람이 며칠 동안 일했는지에 대한 총합으로 계산하게 되고요. 그리고 요 뒤에 설명드린 그 MPC 방식의 그 종합 평가에서도 이 부분에 대해서 예를 들어 특정 업체는 50%만 딱 맞추겠다고 입찰 제안서를 썼는데 다른 업체는 뭐 70% 또는 뭐 80%까지 현지 인력을 쓰겠다라고 하면은 그 업체에게 더 큰 가점이 주어지는 이러한 것도 그 입찰 그 심사 규정에 반영이 될 수 있으니까 이 부분에 대해서 입찰 제안서 작성 시 항상 구체적으로 어떠한 평가 방식이 적용되어 있는지를 꼭 유의하시기 바랍니다. 네, 그리고 오늘 마지막으로 주안점도 설명할 게 메리트 포인트 크라이테리아 방식인데요. 말씀드렸다시피 이 MPC라는 거는 그 최저 기술 요건을 충족한 업체들 사이에서 최저가 업체에게 낙찰을 하는 게 아니라 그 추가로 기술 평가를 해서 상대 점수를 줘서 기술 점수랑 그다음에 가격에 의한 가격 점수를 합친 총점이 가장 높은 업체에게 낙찰이 되는 그러한 방식입니다. 그래서 적용되는 것은 그 공사 계약 그리고 물품
공급 계약, 일부는 좀 제외됩니다만 대부분의 그 물품 공급 계약, 그리고 그 좀 기술성이 높은 컨설팅 서비스를 제외한 그 논 컨설팅 서비스에 해당되는 용역 계약에도 적용이 됩니다. 그래서 그 물품 공급 계약 같은 경우에 어떤 경우에는 MPC에 적용이 안 되냐면은 뭐 약품, 백신, 그다음에 이종품, 그다음에 저가의 그런 대량 생산 품목에 대해서는 적용이 안 될 수 있습니다. 예, 그래서 말씀드린 것처럼 저희가 MPC를 도입하는 그 목적은 그 좀 더 그 ADB 입찰 과정에서 퀄리티를 좀 더 우선하려고 하는 겁니다. 이미 그 컨설팅 서비스 계약에 있어서는 그 컨설팅 그 퀄리티 쪽이 그 가격보다 훨씬 더 높은 배점을 받고 있는 걸 어느 정도 알고 계시리라 보고요. 그 정도까지는 아니고 현재 그거보다는 약간 낮지만 역시 퀄리티 부분에 대한 배점을 그 공사 계약이나 물품 공급 계약, 그다음에 그 non 컨설팅 서비스 계약에서도 확대를 해서 적용하겠다는 것이 저희들의 방침입니다. 그리고 이를 통해서 단순히 어느 정도 최저 기술 요건만 맞추면 싼 어떤 그런 입찰자한테 주는 게 아니라 그 안에서도 좀 더 기술적으로 더 우수한 입찰 제안서를 제출한 업체에게 인센티브가 돌아가는 이런 것이 저희들이 그 제도를 도입하는 목적입니다. 그리고 이 과정에서 그 입찰 평가 기준을 입찰 요청서에다가 정확하게 기재함으로써 여기에 대한 그 투명성과 객관성을 높여서 시행하고 그리고 공정한 경쟁을 촉구한 유도하는 것이 저희들의 앞으로의 그 시행 방식입니다. 그리고 이러한 것들은 ADB의 어떤 그 전략적인 우선 과제로서 그 강조를 하고 있습니다. 네. 그리고 그 MPC가 어떤 식으로 적용이 되냐 보면 아까 말씀드렸다시피 기본적으로 그 국제 경쟁 입찰에만 적용이 됩니다. 거기만 의무적으로 적용되고 어떤 해당 국가에서 국내에서만 그 공고가 되는 내셔널 애드버타이징으로 이루어지는 계약 같은 경우에는 그 케이스 바이 케이스로 상황에 따라 적용이 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다. 말씀드린 것처럼 다시 말씀드리자면 국제 공개 입찰로 이루어지는 계약에 있어서는 그 항상 이 MPC가 의무적으로 적용되도록 이제 바뀝니다. 그러면 그 최소한의 그 전체 총점에서 테크니컬 점수가 몇 %를 차지하느냐 이 부분에 대해서 어떻게 적용하는지를 좀 설명드리자면은 두 가지를 봅니다. 하나는 그 해당 입찰 계약의 그 조달상의 리스크, 프로큐먼트 리스크를 평가를 하고요. 그 다음에 그 해당 그 조달 계약의 예상 계약 금액 그 두 가지를 보게 됩니다. 그래서 그 프로큐먼트 리스크는 볼 때 크게 5가지 항목이 있어서 저희들이 내부 평가를 해가지고 이 프로젝트가 예를 들어서 로우 리스크 또는 모더레이트 리스크에 해당되는지 아니면 서브스텐셜 또는 하이 리스크에 해당되는지를 결정을 하게 되고요. 그 다음에 일반적으로 하이 밸류냐 로우 밸류냐는 보통 10 밀리언 달러, 즉 1000만 달러의 공사계약 금액을 기준으로 결정이 된다고 보시면 됩니다. 그래서 그 구체적인 퍼센티지까지 적용이 되는데요. 전체 100%에서 테크니컬 점수가 차지하는 비중이 그 10 밀리언 달러 이상의 그 하이밸류 계약에서 그 프로큐먼트 리스크가 하이 또는 서브스텐셜로 판정이 되는 경우 미니멈 50%가 테크니컬 점수로 배정이 돼야 되고 로우밸류면서 같은 리스크일 경우에 60%까지 테크니컬 점수의 비중이 올라갑니다. 그리고 상대적으로 프로큐먼트 리스크가 낮을 경우에는 그 계약 금액 규모에 따라 10% 또는 20%로 최소 테크니컬 웨이팅 기준이 낮아지게 되고요. 말씀드렸다시피 이건 미니멈 기준입니다. 발주처와 ADB가 협의를 해서 미니멈 기준 이상으로 테크니컬 웨이팅이 높아질 수 있다는 것도 염두에 두시기 바랍니다. 예, 그래서 현재 이 MPC의 그 의무 적용 계획을 보시면은 일단 며칠 전에 지났습니다만 2026년 7월 1일부터는
올해 2026년 1월 1일부터 승인된 모든 프로젝트에 대해서 MPC 규정과 로컬 파티시페이션 규정이 의무적으로 적용되게 됩니다. 그리고 내년 1월부터는 그 프로젝트 승인 일자에 상관없이 모든 프로젝트에 의무적으로 MPC와 로컬 파티시페이션인 규정이 적용된다고 이해하시면 됩니다. 네, 그래서 좀 더 구체적인 내용은 저희 내부적으로 바로 어드미니스트 프로큐먼트, 여기서 바로는 ADB 지원을 받는 회원국을 말하는데요. 에 대한 인스트럭션을 계속 업데이트하면서 이 부분을 설명하고 있는데요. 구체적으로 보면 프로큐먼트 스텝 인스트럭션 그리고 테크니컬 인스트럭션을 통해서 이러한 부분을 발주처들에게 알려주는 한편 이러한 내용들이 ADB 웹사이트에 전체 공개가 되어 있습니다. 그래서 ADB 웹사이트에 들어가면 지금까지 설명드렸던 프로큐먼트 팔러시, 프로큐먼트 디렉티브, 그 다음에 이 스텝 인스트럭션이나 테크니컬 인스트럭션의 상세 내용 확인할 수 있으니까 ADB 사업에 관심 있는 업체에서는 사전에 이 부분들을 미리 입수해서 검토해서 입찰 제안서 작성 과정에서 충분히 이걸 반영하고 실수하는 게 없도록 하시는 게 좋을 것 같습니다. 예, 그리고 이 프로큐먼트 디렉티브에 맞춰가지고 ADB의 표준 입찰서, 스탠다드 비딩 도큐먼트도 계속 업데이트가 되고 있습니다. 그래서 이 내용 역시 말씀드린 것처럼 ADB 웹사이트에 들어가면은 모두에게 일반 공개가 되어 있으니까 그 내용을 직접 찾아보시고 확인하시면 됩니다. 예, 그리고 이 관련해서 발주처도 아직은 사실은 익숙하지 못한 부분들이 있기 때문에 이 부분에 대해서 저희가 발주처를 구체적인 교육이나 또는 입찰서 작성 과정에 통해서 지원을 하고 있는 상황이고요. 따라서 이 발주처도 이제 곧 이런 부분들에 익숙해져서 입찰 제안서 입찰 요청서 작성 및 그다음에 심사 과정에서 이걸 적용하게 될 겁니다. 네, 관련된 리소스는 여기 보신 웹사이트 ADB의 프로큐먼트 관련 웹사이트에 들어가 보시면은 이러한 세부적인 내용에 대한 가이던스 노트들을 다 다운받아서 상세 내용 확인하실 수 있습니다. 그래서 이런 부분들을 미리 검토해 두시면 좋을 것 같습니다. 네, 일단 제 오늘 설명은 여기까지입니다. 그래서 처음 시작할 때도 부탁드렸습니다만 여기 있는 QR코드나 또는 웹사이트 주소로 접속하셔서 오늘 제가 설명드린 내용에 대해서 피드백을 일주일 안에 작성을 해주시면은 저희가 앞으로 유사한 후속 세미나에도 반영을 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you, Mr. Shin, for your thorough overview of the ADB procurement process and the MPC updates. Please do scan the QR code that he provided to participate in the feedback process. We will now hear about the roles of K-Hub, which is ADB Korea Climate Technology Hub. It is my pleasure to invite Mr. Clyde Hutchinson, Senior Technology Specialist, K-Hub at ADB, to deliver the presentation. Please join me in welcoming Mr. Hutchinson with a warm round of applause. Thank you, everyone. And I'm really happy to be here. Some familiar faces from companies which we have already engaged with in Korea. So our role at the ADB Korea Climate Technology Hub is to really connect technologies for climate resilience to our development member countries, or DMCs. And we've been working for the last 3 years. So we were established at the AGM in Incheon in 2023 to really help with this process. And our activities range from developing knowledge products, such as policy briefs, technology reviews, but really important for this room is to matchmake with technologies where the technologies are needed within our development partners. We are demand-led, so both from
representatives from ADB operations, but also representations from various DMCs. We seem to have our focus really in these main areas, which tends to be digital and AI tools, renewable energy, water resilience, circular economy and waste, and food insecurity. And I'm really happy to see some of the topics which were raised today, which are really the focus of some of our knowledge products. What we try to do is look at really useful Korean examples, which then we can share with developing countries. And I was glad at the back of the room, people were talking about PPP. We have been looking at the Korean example for PPP, but some of the other areas which we have found really strong resonance with our member countries has been looking at what has happened in Jeju Island in terms of building a procurement model around the smart grid and developing a test bed, but also everything from carbon markets to SME investment to the rejuvenation of the Cheonghacheon stream here in Seoul. Some of the activities which we have also been involved in is actually developing our own projects. One of our major projects last year was initiating and coming up with the concept of developing a digital twin for the Pasig River in Manila. For you people here which are not familiar with the Pasig River is the world's most plastic polluted river. It's responsible for 6% of all ocean plastic going into the oceans. So it's really critical that this is a global scale problem. So we ran a challenge where we asked for collaborations. We have successfully now implemented the first digital twin for the Pasig River, and this project is now being currently expanded. In CAREC, last year we ran the CAREC Resilience Technology Challenge, where we asked for technology solutions which were relevant for climate resilience in the CAREC region. And from that, we had 71 bidders. 10 of those were finalists. And we were very happy to have a very significant representation here from Korea. 3 Korean companies were successful, and we invited them recently to come to the CAREC Technology Forum, which was held in Bishkek in April, where each of those companies have then led to having further business opportunities, not only in the Kyrgyz Republic, but also across the CAREC region. Most importantly, our role is to matchmake. And we have launched our first phase of what we're calling our Nexus platform, where we have listed over 200 Korean companies. And our goal is, from the feedback we've heard from a lot of Korean companies, that they really want to be able to find companies within DMCs that they can partner for them to not only develop their services in terms of business development, but also to help them with procurement procedures. So within our website, which I'll give you details later, we have over 700 DMC companies which are listed, which have climate technologies, which could be potential partners to the people sitting here in the room. And this is across 19 Asian Pacific countries. We're also deeply involved in events like today, where we're helping matchmake, communicate, but also help companies get together. So I already have mentioned the CAREC Technology Forum. Last month, we were in the beautiful Busan, which is one of my favorite cities, at the Waves of Change, where we've been focusing at renewable blue energy, but also driving digital leadership, but also our own partnership conference, which was held here last year in November. One of the other areas which we're looking for Korean company involvement is the Energy Reimagined webinar series, which we run in conjunction with the Emerging Areas team within the energy sector in ADB. Every quarter, we showcase a Korean company which has an interesting or unique technologies. Our last quarter was on virtual power plants, which we were lucky to have a representative of GridWiz present their technology. In September, we have our next topic, which will be digital twins and energy. So if anyone has an interesting technology within digital twins and energy, please let me know. We're always happy to showcase Korean companies in these webinar series, and we will be having a webinar every quarter going forward.
In terms of where we are seeing interest from our DMC countries in terms of Korean technologies, we see this across 8 areas. And these 8 areas are clean energy and power systems, built environment and infrastructure, so smart cities, smart buildings, zero carbon buildings, agricultural and natural systems, very strong demand in digital and data systems, and I think the team from CAREC will also see that as well. Industrial decarbonization, so the decarbonization of manufacturing, transportations, especially around ITS, and I'm glad to see the ITS team here today because we have lots of demand on ITS, climate adaptation, resilience, and enabling systems such as digital twins, as I mentioned. So far, we have showcased over 340 Korean tech providers across these areas. And as you can see from this pie chart, the main areas tend to be built environment and clean energy, as well as an equal proportion of agricultural, food, and digital systems. And of course, here's an example of the companies. I won't read through every single one of these companies or everybody will miss their lunch break. But as you see, we have a large spread of companies in Korea, which we try to showcase. And here's some more of the companies. I have to highlight, we are also using our own partnership conference, which is going to be happening next month, 2 months' time, sorry, in September, which will be held in the Imperial Palace in Gangnam. And this is, again, an opportunity for Korean companies to connect with ADB DMC representatives. So we'll be bringing DMC representatives here to Seoul to help you partner with them and be able to matchmake and meet them and do business development opportunities. So please reach out to me later. I'll send up my email on the last slide. Another opportunity which is ongoing, which we're involved in, is the Laundry Innovation Challenge. This is a challenge to identify and pilot innovative and affordable solutions within laundry. This is $450,000 US. The applications are open to the 31st of August, and the website link is there. If you have interest in applying for this challenge, please again connect with me and I can give you further information of how to apply and also how to partner. One of the things which we are going to launch at our partnership conference, and you're very lucky because you're the first people to actually see the mock-up of our website, we are launching an AI matching tool. So this is where you are able to use a tool to be able to directly matchmake you with a company with your requirements. And again, this is again our opportunity for you to be able to connect with local DMC companies, being able to collaborate and use this tool to be able to directly connect. Within this matching tool, we'll have a collaboration space, which means that you can directly collaborate with the companies to help you not only look for business opportunities, but also help with any tender and procurement procedures. And as I said, that will be launched at September at our partnership conference. I want to thank you once again. Please check out our website. If you're a Korean company which is not on our database, please either contact me or you can directly submit your details on the website. If you're a Korean company which has got our details on our website and you would like to change anything, again, you can either use the submission point or contact me. Here's my email, or you can connect with me over lunchtime. Thank you very much. Thank you, Mr. Hutchinson, for a comprehensive overview of ADB K-Hub. And please give a lot of attention to the upcoming projects of K-Hub. Yes, thank you. And please give another big round of applause to Mr. Hutchinson for his presentation. Yes. And for our last presentation before lunch break, it is my pleasure to invite Ms. Jong-in Sun, Head of the Global Knowledge Cooperation Team at GKEDC KDI, to introduce the roles of KDI and GKEDC. Please welcome Ms. Sun with a big round of applause. 안녕하십니까. 저는 KDI 글로벌 지식협력단지 운영단 국제협력팀을 맡고 있는 선종인이라고 합니다. 사실 점심시간이라서 되게 시장하실 것 같아서요. 제가 간단하게 저희 기관 소개해드리도록 하겠습니다. 아마 오시면서 여기가 뭐지?
싶으셨을 거고요. 들어오시고 나서는 와, 여기가 뭐지? 라시고 좀 차이가 있으셨을 거예요. 그래서 그거를 조금 설명드리려고 합니다. 지금 여러분은 한국의 역사적인 의미 있는 공간에 와 계십니다. 글로벌 주식협력 단지라고 부르는 곳이고요. 1972년 KDI 한국개발연구원의 연구원 본사로 지어졌습니다. USAID라고 하는 원조 자금이 투입됐고요. 한국 정부가 건설을 했습니다. 이렇게 원조 자금을 지식과 자원을 지원받아서 지어진 공간인데요. 지금은 지식을 나누는 공간으로 변모를 했습니다. 그래서 KDI가 세종으로 내려갔을 때 이 공간을 기획재정부에서 의미를 보존해야겠다라는 의미에서 글로벌 주식협력 단지로 만들었습니다. GK센터는 지금 재정부에서 지원을 받고 재정부가 관리를 하고 있고 KDI가 위탁 운영을 하고 있는 상태입니다. KDI를 잘 모르시는 분들이 계실 수도 있어서 잠깐 설명을 해드리자면 KDI는 한국에 있는 종합정책연구기관으로서요. 경제개발 과정에서부터 오늘날까지 정부의 정책 연구 결과물을 제공을 하고 있습니다. 정책 수립이나 자문 분야에서 축적한 전문성이나 지식을 바탕으로 GKEDC 센터가 글로벌 지식 교류 플랫폼으로 역할을 충실히 수행할 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 이 비전을 실행하기 위해서요, 저희는 3가지 기능이 있습니다. 첫 번째는 경제발전 과정을 한눈에 조망하실 수 있는 전시인데요. 바로 옆동에 전시동이 마련이 되어 있고요. 그곳 2층에 가시면 민간 기업들이 어떻게 경제발전에 기여를 해오셨었는지를 정리를 해놨습니다. 그래서 되게 많은 국가에서도 와서 관람을 하고 계시고요. 두 번째는 국내외 학생들을 위한 교육 프로그램, 그리고 지금 오늘 세미나와 같은 국제기구와 함께하는 글로벌 지식협력 역할을 수행하고 있습니다. ADB 협력에 관련해서요, 국제기구들과 저희는 많이 협력을 하고 있는데요. 굉장히 익숙하실 것 같습니다. 글로벌 지식협력 단지, 글로벌 지식협력의 기본 모델이고, 이 중에 GKEDC 센터는 2번째 역량 강화 파트에 인볼브 하고 있습니다. 그래서 저희는 한국의 정책 경험과 전문성을 바탕으로요, 공공기관과 민간 기업을 발굴해서 ADB 협력국 그리고 협력국들의 그 연결을 시켜주는 지식 편집자, 널리지 에디터라고 저희를 표현을 하고 있습니다. 한국의 독특한 발전 경험과 KDI의 폭넓은 네트워크를 바탕으로 지식교류 프로그램을 운영을 하고 있고요. 지난 2년간 약 28개의 프로젝트를 함께 진행을 했었습니다. 오늘 여기에 민간 기업분들이 많이 오셨기 때문에요. 오늘은 이 GKEDC 센터가 어떻게 민간 기업분들과 협력을 해왔는지 그리고 하고 싶은지를 조금 더 딥다이브해서 살펴보도록 하겠습니다. 너무 잘 아시겠지만 국제협력 분야에서 민간 기업이 직접적으로 참여하는 것이 굉장히 늘어나고 있는 추세입니다. 3가지 이유를 들 수 있을 텐데요. 가장 위에 있는 것들은 아무래도 협력 국가, 국제기구에서 실질적인 지식을 요구하기 때문입니다. 과거에 이론적으로 정책을 배우고자 하는 것도 있지만 그 정책이 실제 임플리멘트 되기 위해서 필요한 지식에 대한 수요가 늘고 있고요. 그리고 아래는 여러분들 참석하신 기업들이 가지고 계신, 공공기관들이 가지고 계신 기술, 한국의 기술은 직접적으로 가져가서 빠르게 임플리멘트 할 수 있기 때문에 많은 국가에서 찾고 있습니다. 그리고 마지막으로 국가, 대한민국 정부에서도 전략적으로 민간 기업의 협력, 국제협력의 참여를 유도하고 있기 때문에 저희가 이런 과정에서 역할을 다할 수 있다라고 생각을 합니다. 몇 가지 사례를 가져왔는데요. 사실 K허브 저희 클라우디가 이미 설명을 하셔서 간단하게 언급만 하고 넘어가겠습니다. ADB K허브랑은 저희 굉장히 롱래스팅 파트너십을 가지고 있고요. 그래서 작년 5월에 기후과제와 ADB 사업 기회를 한국 기업 기술과 연결하는 데 초점을 맞춰서 업무를 진행을 했습니다. 그때 총 저희가 123개 공공기관 그리고 민간 기업에 리치아웃을 했고요. 그중에 63개 기관이 참석을 해주셨습니다. 그랬을 때 아까 발표에서 보셨겠지만 이 챌린지가 10개 기업이 선정이 됐었는데요. 그중에 한국 기업이 3개 그리고 그중에 2개 기업이 이 파트너십 세미나에 참여를 하셨던 것으로 알고 있습니다. 다음은 IDB 인베스트라고 하는 국제기구와의 협력 방안인데요. 이런 협력 방안은 ADB
참석자분들께서도 관심이 있으실 것 같아 준비를 해봤습니다. 중남미 농식품 분야 디지털 전환 프로그램으로 구성이 되었고요. 중남미 농식품 기업의 경영진이 직접 한국을 방문하셨습니다. 그래서 기업의 경영진 분들이 지속 가능한 농업 기술을 현장에서 살펴보실 수 있도록 프로그램을 구성을 했고요. 특히 GKEDC는 참가 기업의 기술 수요를 분석하고 적합한 디지털 솔루션 기업을 발굴해서 1대1 비즈니스 미팅을 연결을 했습니다. 총 31개의 한국 기업이 총 10개의 중남미 농식품 기업의 경영진과 1대1 미팅을 진행을 했었고요. 각 미팅 후에는 협력 가능성과 가능성을 바로바로 평가하실 수 있도록 했고 그 평가 결과는 29개 기업이 서로 협력을 더 논의할 의사가 있다라고 표현을 해주셨습니다. 물론 잘 아시겠지만 파이널 데스티네이션까지 가는데 되게 시간이 오래 걸리잖아요. 그 첫 단계라고 생각을 해주시면 될 것 같고요. 너무나 감사하게도 지금 한 개 기업은 Project of Concept Note Stage라고 해서 파일럿 프로그램 돌리고 이제 계약 단계를 준비하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이렇게 앞선 사례 2가지에서 살펴보시듯이 이 GK센터는 양측 파트너, 국제기구 그리고 민간 기업들을 연결해서 실질적으로 도움이 되는 역량 강화 연수 프로그램을 준비를 하려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 이러한 의미 있는 참여 기회를 많이 발굴을 하려고 노력을 하고 있고요. 오늘 참석해 주신 여러분들 너무 감사드리는 게 저희가 이렇게 협력 제안 드리고 이런 기회가 있습니다. 함께 해주세요라고 했을 때 이렇게 적극적으로 참여해 주셔서 너무 감사드리고 향후에도 이런 기회 자주자주 연락드릴 테니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 이 표는 2026년 저희 GK센터가 수행할 목록이고요. ADB와는 더욱 다양하고 폭넓은 프로그램을 함께 추진할 수 있었으면 좋겠습니다. 2026년 하반기 룸이 조금 남아 있고요. 그리고 2027년 지금 오픈되어 있으니까요. 혹시 온라인으로도 들으시는 분들 관심 있으시면 연락 부탁드리겠습니다. 그래서 마지막으로 KDI 글로벌 주식협력단지는요. 여러분들이 가장 적합한 파트너가 누구인지 어디에 있는지를 아이덴티파이를 해드릴 수 있습니다. 그래서 그 시간과 노력을 줄여서 조금 더 퀄리티 있는 지식과 기술을 전수하실 수 있도록 준비하도록 하겠습니다. 그래서 그것이 저희가 이곳 동대문구에 위치해 있는 이유고요. 이곳을 글로벌 주식협력단지라고 부르는 이유입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you, Ms. Sun, for your introduction of KDI and GKEDC. We will now open the floor for questions for all 3 presentations in the plenary session 4. We'll again first take a few questions from the floor, followed by questions submitted via the online form. For this Q&A session, we especially invite questions on the ADB procurement process, yes, and the updated information, yes. 이전과 같이 현장 질의부터 진행해 보겠습니다. 질문이 있으신 분들은 손을 들어주시길 바라며 현장 발언 및 질문은 반드시 마이크를 사용해 주시기 바랍니다. 특히 조달 절차에 대한 질문이 있으신 분은 손을 들어서 질문해 주시면 감사드리겠습니다. Are there any questions from the floor? Seeing that there is currently no question from the floor, I will yes, go over to the online questions that we have gathered through the online QR code. So first one, I will read the question in Korean. 심중재님께 질문이 들어왔는데요. 설명해 주신 조달 규정은 ADB가 발주하는 사업 외에 ADB가 투자 또는 지원한 수혜국 발주 사업에도 모두 적용되는 것일까요? 그리고 사업을 수주한 공급사가 계약하는 하도급 계약에도 적용되는 건지 궁금합니다. 마지막으로 국제 경쟁 입찰을 해야 하는 사업 규모나 분야 기준이 어떻게 되는지 궁금합니다. 네, 답변해 주시면 감사드리겠습니다. 예, 먼저 첫 번째 질문에 대해서 말씀드리면은 제가 말씀드린 규정은 그 타이틀 자체가
그 procurement director for ADB 바로우스니까요. ADB의 금융 지원을 받는 그 저희가 수험국이라고 부르는데 수험국에서 시행하는 모든 사업에 다 적용된다고 이해하시면 됩니다. 네, 그리고 두 번째 질문 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 네, 두 번째 질문은 사업을 수주한 공급사가 계약하는 하도급 계약에도 적용되는 건지에 관한 질문이었습니다. 아, 예. 거기에 대해서는 그 하도급 공급 계약 같은 경우에 그 주계약, 그러니까 그 발주처와 직접 주계약 맺은 공급자 사이에 있는 계약 문서 조항 중에 일부는 하도급사에도 적용이 돼야 된다는 규정이 있습니다. 그래서 해당 규정만 그 서브 컨트랙트 계약에 반영을 하시면 되고요. 전체 내용을 그대로 똑같이 반영하지는 않을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 그 입찰서와 계약서에 있는 내용을 잘 보시고 거기에 따르시면 될 것 같습니다. 그런데 예를 들어서 현지 인력들 예를 들어 50% 이상을 활용해야 된다는 규정 같은 경우에 이거는 사실상 대부분의 그 EPC 그 회사들은 해당 지역에 가가지고 현지 회사들을 서브 컨트랙트로 들여가지고 그 현지 회사들을 통해서 현지 인력을 쓰기 때문에 결국 그것이 그 서브 컨트랙트 계약에 반영되지 않을 수가 없겠죠. 이런 부분들을 감안하시면 될 것 같습니다. 그리고 마지막 질문 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 네, 마지막으로 국제 경쟁 입찰을 해야만 하는 사업 규모나 분야 기준이 있을지 궁금하다고 하셨습니다. 네. 이거는 보통 케이스 바이 케이스로 각 국가별로 그 국가의 그 조달 역량과 경험 이런 것들을 반영을 해가지고 ADB가 그 내셔널 그 어드버타이즈먼트에 동의하는지 안 하는지를 처음 그 조달 계획을 짤 때 서로 합의를 하게 됩니다. 그래서 이거는 국가별 그다음에 또 어떤 그 계약의 특성에 따라서 조금씩 달라질 수 있다고 보시면 되고요. 한편으로 저희가 말하는 거는 인터내셔널 애드버타이징 또는 내셔널 애드버타이징이라고 해가지고 해당 입찰이 ADB 웹사이트를 포함해서 해외에도 공고가 되느냐 아니면 국내에만 공급되느냐의 차이지 국내에만 공고되느냐의 차이지 해당 국내에만 공고된다고 해서 해외 업체들의 참여를 제한하는 건 아닙니다. 그 부분은 좀 명심을 하셔가지고 그 내셔널 애드버타이징이라고 해도 해외 업체가 참여할 수 있다라고 이해하시면 됩니다. 네, 감사합니다. 두 번째 질문도 조달 관련된 질문인데요. 영어로 질문 주셔서 영어로 네, 전달드리겠습니다. 예. From ADB's perspective, what do you see as the most significant opportunity that the revised procurement directive presents for Korean companies? Well, that's a very good question, but it may be viewed in some different perspectives. But from my perspective, it means that let's see that what is the competitive status of the Korean companies in the international construction market, for example, or in the international consulting services market. Korean companies may fall in some point in the middle between the European countries who has very good technical expertise but their price is very high. On the other hand, there are some local companies whose technical expertise may be a little bit lower than the Western companies or the Korean companies, but their price is very low. In many cases, especially nowadays, such local companies with low price has more opportunity to get the contract. But this change and towards the MPC evaluation, it gives more balanced combination of the bidding strategy for the Korean companies, so they can show their price competitiveness as well as their technical expertise by preparing very good quality of their technical bids.
So we expect that it may give more chances to the Korean companies by using the MPC valuation. Thank you. Thank you, Mr. Shim, for your thoughtful answer. And our next question is directed to Mr. Hutchinson on K-Hub. So many Korean SMEs have innovative technologies but have limited experience working with the MDBs. So what does the K-Hub provide to help these companies successfully participate in ADB-financed projects? That's a great question. And I think that's one of the things which we are seeing a lot of demand, and that's why we run challenges. So that gives an opportunity for those companies to get not only visibility within ADB, but also visibility within our development member countries. Also, we strongly encourage you to join our databases, so then we are able to showcase the work that you're doing, and also through the various knowledge products. On our website, we are developing knowledge products which are, again, showcasing Korean companies. So if you are an SME, please let me know. Also, there is both ADB Ventures and other forms within ADB, there is ways to support SMEs which are looking for expansion, especially in not only CAREC countries, but also across Southeast Asia. So please email me, and I can either connect you with myself or also some of our team members which are here based in Seoul. Yes, thank you, Mr. Hutchinson. And is there any other questions from the floor? If there's none, I believe we can conclude the morning sessions here. And we understand there may be more questions that we were unable to address. But we encourage you to continue the conversation over lunch while also freely networking. So thank you once again to all of our speakers for sharing informative presentations. Please give them a big round of applause again. So this brings us to the conclusion of this morning's sessions, and we hope these presentations have not only enhanced your understanding of the opportunities in the CAREC region, but have also inspired new ideas for future collaboration between Korea and Korean organizations and the ADB. With that, we will now break for lunch.